Alors, salam alaikum tout le monde. Donc, on va commencer dans 2 minutes, voire 5 minutes maximum. Comme ça, on récupère genre, le maximum de gens qui sont là. Et on pourra commencer dans les temps. Et nous pourrons faire notre événement avec sans aucun souci, Inch'Allah. Alors, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente rapidement. 𝗥𝗲𝗀𝗵 promo 2020, Polytech, une industrielle. J'ai fait un doctorat en optimisation en optimisation, en recherche opérationnelle. Et là, je suis depuis 2 ans sur la section scientifique, autant que responsable de la section scientifique, et aussi responsable des projets au sein du PAC. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et d'avoir aussi pour l'intérêt à cet événement. Si vous voulez bien, donc je vais dérouler rapidement le planning de la journée qu'on aura. Donc, on aura un opening et donc ce sera maintenant. Donc, on va ouvrir le bal, plutôt ouvrir l'événement. Donc, on aura l'honneur de vous présenter le pack pour savoir ce qu'on fait au sein du pack, les événements qu'on fait, etc. Aussi, ça va permettre aussi de voir, avoir une vision plus claire du pack. Et derrière, on va présenter rapidement la session scientifique. Et juste derrière, on va présenter la première session. Donc, on aura 3 intervenants qui seront déjà là. Et après, on aura la CTA qui va nous présenter
le doctorat, candidature, formation et perspective de carrière. Nous faisons derrière une petite pause, un petit break, et nous reprenons avec la deuxième session, Sustainable Material and Renewable Energy Technologies, avec 3 intervenants également. Et après, on aura l'honneur de Monsieur 𝗤𝗶𝗀𝗵 𝗗𝗆𝗀𝗶 qui va nous présenter sa thématique qui s'intitule Bridging Machine Learning Dynamic System and Algorithmic Information. Et nous finissons avec une petite table ronde avec le professeur Ben Youssef El-Hadi, qui est professeur à Polytech, 𝗤𝗶𝗀𝗵 𝗗𝗆𝗀𝗵 et docteur 𝗤𝗶𝗀𝗵 𝗗𝗆𝗀𝗵, et aussi monsieur docteur 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗄𝗏 qui est également présent aux États-Unis. Et finalement, nous annonçons la clôture de l'événement avec l'annoncement de la meilleure présentation. Donc, si vous avez bien compris, donc vous aurez un petit formulaire qui sera envoyé après les présentations qui va nous permettre de sélectionner la meilleure présentation suivant quatre critères qu'on va les aborder derrière. Donc, vous les retrouvez directement dans le formulaire. Donc, je donne la main directement à Hicham, si tu veux présenter, qui va nous présenter la section, plutôt le pack. Ouais. Ok. Je dois partager direct à mon écran, c'est ça? C'est comme tu veux, je l'ai déjà ici, comme tu veux. Ok, allez-y. Commençons en direct. Bonjour, je me présente. C'est Hicham Hassayen, ingénieur en génie mécanique, promo 2016 de l'École nationale polytechnique, et aussi issu d'un master 2 en sciences et génie des matériaux, parcours modélisation et simulation mécanique de l'université Sorbonne Paris-Nord. Et maintenant, je suis consultant ingénieur en calcul et simulation mécanique en mission chez RATP France. Donc, aujourd'hui, je vous présente le PAC, dont je suis le président depuis 2025. Est-ce que tu peux dérouler par la suite, s'il te plaît? La suite aussi. Voilà. Donc, le PAC a pour rôle principalement de rassembler tous les polytechniciens de l'École nationale polytechnique d'Alger là où ils sont. Donc, l'idée de la création du PAC était dans l'idée de rester en communauté, comme nous étions au sein de l'école. Donc, l'idée, il y a eu en 2015 et la création de l'association officielle et légale en France était en 2016. Ok. Donc, présentons le PAC sous un sommaire comme suit. Donc, en présentant nos valeurs, les axes d'activité, l'équipe et l'organisation, les activités au cours de l'année, notre réseau à travers le monde, comment adhérer au sein du PAC et une conclusion. Donc, nos activités s'articulent principalement sous 3 axes. Un premier axe qui est lié au networking, c'est-à-dire organiser les polytechniciens sous forme d'un réseau en faisant plusieurs événements le long de l'année, des visioconférences, des randonnées. Aussi, nous organisons sous forme d'une plateforme en ligne où nous pouvons trouver chaque polytechnicien là où il est, dans sa région là où il vit, et ce qu'il fait exactement. Aussi, le deuxième axe, c'est de mettre tous les polytechniciens d'avoir une equal opportunity, c'est-à-dire avoir la même opportunité pour tout le monde en les aidant à faire leur démarche d'études à l'étranger, de les aider sur les démarches surtout administratives en arrivant dans le pays là où ils vont étudier, aussi de leur expliquer la manière de postuler pour des doctorats à l'étranger ou des stages. Le troisième axe, c'est d'aider les polytechniciens dans la gestion de leur carrière professionnelle
en faisant des programmes de mentorat, des formations sur les CV, comment préparer une lettre de motivation pour postuler à des postes de travail. Et parmi eux aussi, on s'intéresse aussi à la recherche, dont nous sommes aujourd'hui dans l'événement Research Day. Donc, le PAC, il est organisé sous forme d'une assemblée générale où on vote un conseil d'administration composé de 12 membres et de ça, on compose un bureau exécutif chaque année. Comme cette année, il est composé de 7 membres. Donc, le conseil d'administration de cette année est le suivant et le bureau d'exécutif, il est composé de 7 personnes, comme je viens de dire, dont 𝗪𝗫𝗫 est le VP projet. Moi, je suis président, 𝗫𝗫𝗫 secrétaire général et 𝗬𝗫𝗫 le VP communication. Donc, le PAC s'organise autour de plusieurs sections. La section scientifique qui est gérée par 𝗪𝗫𝗫, la section randonnée gérée par moi-même et Rania, la section entrepreneuriat et la section sportive. Le PAC a aussi des antennes à l'international. Donc, on est présent aux USA grâce au PAC USA, on est au Canada et aux Émirats unis. Parmi nos activités, nous avons le rassemblement des polytechniciens qui est organisé depuis 2016, où nous nous rencontrons chaque année dans un lieu précis pour partager nos expériences. Aussi, nous faisons de la formation. Nous organisons des lives et débats autour de différents sujets qui intéressent les polytechniciens et les Algériens en général. Aussi, voilà, des lives et débats. Nous faisons des programmes de mentorat pour aider les polytechniciens dans leur gestion de carrière. Nous faisons ici des programmes de crowdfunding, soit pour aider des projets d'étudiants, surtout quand ils participent à l'international, comme le projet de la roquetterie organisé aux IASA, le 𝗥𝗲𝗀𝗶𝗲𝗍 organisé en France, et prochainement, il y aurait un événement de Formula 1 en Angleterre. Nous faisons aussi du crowdfunding pour aider les polytechniciens qui ont des besoins de santé, pour lever des cagnottes et les aider. On a pu une fois soulever une cagnotte de 7 000 € pour une étudiante qui avait besoin de faire une opération chirurgicale. Nous faisons aussi des randonnées, qui est un point important pour rassembler les polytechniciens à chaque fois, de les mettre en contact et de créer aussi des liens d'amitié. Nous organisons des barbecues, nous faisons aussi des iftars lors du mois de Ramadan, soit à Paris. La nouveauté ici, cette année, c'était d'organiser un iftar à Alger. On a organisé aussi un événement qui s'appelle 𝗬𝗏𝗏, il était organisé au sein de notre école nationale polytechnique afin de rester toujours en lien avec notre école. C'était un événement où on a rassemblé plusieurs alumni au sein de l'école. Aussi, nous nous forçons sur notre réseau à l'international, aux IASA, au Canada et aux Émirats arabes unis, et nous essayons d'aller à chaque fois découvrir plusieurs pays et s'organiser et trouver les polytechniciens là où ils sont. Donc, on a une plateforme en ligne où le polytechnicien peut créer son compte, entrer toutes ces informations.
Et comme ça, si quelqu'un ou un polytechnicien a besoin de quelque chose dans une région, dans un domaine précis, il va trouver des polytechniciens à ses côtés-là, à ses côtés. Pardon. Donc, pour adhérer à l'association, il suffit juste de remplir un formulaire dont le QR est là. Aussi, vous pouvez rejoindre les groupes WhatsApp sous différentes thématiques. Voilà. Pour rejoindre le pack, vous pouvez scanner ce QR code. Merci. Concernant la section scientifique, elle sera présentée par Shakib, dont il est le chef de section. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Hicham. Donc, je vais présenter rapidement la section scientifique, sans trop tarder. Présenter, tac. Je vais être très rapide, comme ça on arrive à aborder le plus important et passer aux présentations des intervenants. Donc, la section scientifique, ça a été fondé récemment, donc il y a 2 ans et demi on a fondé la section scientifique. Donc, la section scientifique a pour but de regrouper ou de créer une synergie entre les différents chercheurs et organiser plusieurs événements dans des thématiques de recherche principalement et vulgariser un peu la recherche parce qu'on voit ces dernières années que pas mal d'Algériens qui font de la recherche et qui rejoignent des labos en France et un peu partout dans le monde. Donc, on n'est pas focalisé à la France, donc on est un peu partout présent. Donc, on a les membres de la section scientifique qui sont un peu partout dans le monde. Donc, on a fait les États-Unis, on a fait l'Émirat, on a fait 𝗬𝗏, qui est en France, qui est en Algérie également. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir un peu la recherche scientifique, support doctoral students and provide assistance with their challenge, différents challenges qu'on peut avoir, et extend the network of researchers and foster the collaboration. And finally, don't facilitate the co-authorship and exchange of research funding. So, both events that we organize in different in the scientific section. We have 𝗥𝗲𝗀𝗵𝗵, which is a 𝗥𝗲𝗏 with different intervenants, et on essaie d'aborder et vulgariser une thématique de recherche. On a aussi des pads au PhD Alumni Directory. C'est un document avec plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui ont pu répondre à un formulaire. Et c'est ce formulaire, on a plusieurs questions. Donc, avant la recherche, comment trouver une thèse, jusqu'à la vie quotidienne. Et là, on va permettre aux gens de savoir, avoir une vision plus large et de ne pas se limiter que la région France et compagnie. On a 𝗀𝗴𝗲𝗏, c'est un événement qui permettra aux personnes qui vont soutenir leur thèse ou faire une conférence, par exemple, de se préparer avec des personnes, donc on va le détailler un peu par la suite. عندنا رحلة علمية, donc رحلة علمية, which is like un podcast avec différentes personnes, avec 2 personnes qui ont vécu ou qui ont expérimenté la recherche ou le secteur de la recherche dans des pays, par exemple l'Émirat, on a fait les États-Unis et la France qui est prévue prochainement. Et on a Research Day, l'événement d'aujourd'hui. Donc, on est à la 3e édition de Research Day aujourd'hui. On a fait en 2023, en 2024 et cette année, on aura la 3e édition qui sera, Inch'Allah, une réussite avec d'autres collaborations. Donc, ça, c'est quelques photos de les différents événements. Donc, on a le pad qui se représente comme suit. Donc, on a la personne, un guideline et on a par exemple le podcast 𝗥𝗲𝗀𝗵𝗵. Donc, il va permettre plus de discuter. Donc, on a ici les différentes vidéos. Donc, vous pouvez les consulter directement sur YouTube. Donc, on a le lien YouTube, vous scannez directement le QR code. Et on a différentes 𝗥𝗲𝗀𝗵𝗵 qu'on a pu organiser jusqu'à maintenant. 𝗀𝗲𝗀𝗏 qui était organisé avec un jury. Donc, le but de 𝗀𝗲𝗀, c'est de faire une simulation de la soutenance avec un jury qui est costaud. Par exemple, ici, on avait 2 professeurs et un doctorant qui était jury pour le 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗍𝗂 qui a présenté sa thèse juste avant la soutenance. Et donc, en termes de la section scientifique, donc nous avons atteint cette année 243 participants et nous regroupons donc 243 personnes et on est répartis sur plus de 14 pays. Et je conclue sur ci et on repasse maintenant
à notre vif du sujet, l'événement d'aujourd'hui qui est Research Day. Donc, Research Day, donc on aura la première session qui sera Computational Modeling, Fluid Dynamics and Physical Analysis. Donc, j'invite 𝗤𝗲𝗀𝗲𝗲𝗏 qui est PhD student à l'USTHB, qui va nous présenter un Model Dependent Pipeline for Radial Velocity Determination in Emission Line Stars. Donc, je vous invite, Madame 𝗤𝗲𝗀𝗲𝗏𝗏, à présenter, à intervenir et présenter votre thématique de recherche et qu'on aura, donc vous aurez 10 minutes de présentation suivi de donc 10 à 12 minutes, suivi de 5 minutes de questions du public si on a, et par la suite on va passer à la présentation. D'accord, merci. Donc en termes de langue, donc tu présentes soit en anglais, soit en français, soit en arabe, c'est comme tu veux, la langue que vous souhaitez ou la langue que vous voulez. Donc n'hésitez pas à être plus clair et l'objectif c'est de vulgariser votre thématique, avoir des questions pertinentes et vulgariser un peu la thématique sur laquelle vous travaillez au sein de la communauté. D'accord, merci beaucoup. Parfait. À vous. Est-ce que mon écran est partagé, s'il vous plaît? Oui, tout est bon pour nous. Ouais, c'est bon. D'accord, merci. So, good afternoon, everyone. My name is 𝗤𝗲𝗀𝗲𝗏𝗲𝗏. I'm PhD student at USTHB. Today I'm here to present my research topic, measuring radial velocities in emission line styles. My presentation will be structured in 4 parts. First, I will give a quick introduction to the concept of spectroscopy. Then I will outline the scientific problem and why the traditional methods fail. After that, I will present our solutions that we're developing at the moment and wrap it all with a conclusion. Now let's begin with an overview of astronomy. To understand how the stars move, we use the Doppler effect. So I'm going to make a quick analogy here to explain what's Doppler shift. As you can see here, we have a stationary ambulance with a certain wavelength. When this ambulance is approached the observer, that wavelength is stretching here. The wavelength is high pitch as it approaches and low pitch as it goes away. The stars and the light function in the same way, but with colors. When a star is moving toward us, we got a blue shift. The star is, when it's compressed, the waves are compressed, they get the color blue. However, when it's moving away, the waves are stretched and get redder, which gives us the red shift. Now, the shift in the wavelength is what gives us the Doppler shift. And by measuring the Doppler shift, we get the star's speed away or toward us. And we call that speed, we call it the radial velocity. Now, before moving forward, I would like to highlight why we're doing this. Actually, the star speed is an important case in astrophysics and astronomy. It's one of the tools that give us a lot of information about the stellar evolution, about the star age, origin, if we have a binary system or not. In a way or another, it helps us mapping the whole galaxy by the sample information of the speed of our stars. And the most important one is finding the exoplanets. It's the primary method to find them. So if we cannot measure our radial velocity correctly, we miss this planet. Now let's take a look at the problem. First of all, we have 2 types of stars. We have the normal stars, like the sun, for example, which are the standard. They have absorption lines. Here, we have the light spectrum. When a star is around, it absorbs some light. So we get this as this black gap, this dip in the spectrum. This is the star spectrum in its normal way. But our stars are the emission line stars. As the name says, it gives us
bright spikes. We have an emission line instead of this. Now, why this? Actually, when a star is surrounded by hot gas, black hole, or a massive star, for example, it explodes, or that gas that surrounds it makes it emit lines instead of absorb lines. So it has so many lines inside of it, so it has to emit it. This is why we got this spectrum instead in this one, and they're a big difference. Now, the current and distance standard for measuring radial velocity is cross correlation. For those who don't know it, you can imagine having a puzzle piece, which is a star, and we have the finished puzzle, which is the model or the template. We keep on sliding the piece until it fits. We do the same way with the star spectrum. So what we do is we take the star spectrum that we get from the observation service, and then we compare it to a model, which we call a template. We measure the shift, like the difference between both as is shown here, and from that shift, we get the speed, the radial velocity. This is good, but this only works for the standard stars. For emission line stars, we do not have templates. Because the physics behind is too chaotic, we cannot generate models too much. And if you want to match a spike with a dip, then we end up with a big mismatch that causes a large radial error. Actually, the errors and radial velocities for emission line stars go up to hundreds of kilometers per second, which is huge. And for this reason, we have more than 50,000 emission line stars and their representatives in big surveys like Gaia and others. So that's a huge gap in our knowledge. For this reason, we decided to develop a new method, which would be my thesis project. So since we cannot use templates, we need a blind method. We need a method where we only let the star speak. We don't use other things. So we're going to use signal processing techniques to solve this. First, we have the Fourier transform. So this one breaks the light signal into frequencies. So it tells us what frequencies do we have inside. But we don't have more information. Actually, Fourier is already used, but it's not enough because we don't know where this frequency is. We only have the frequency, we don't have the time information. So our innovation point will be using the wavelet transform. This one tells us what frequency and where frequency. So this way, we can isolate the spike from the noise and calculate. Just to illustrate what I was saying, here we have the analyzed signal up here. So this one, in the bottom, we have the Fourier. Fourier, we have frequency for sensor time, and we have like different frequencies, but with fixed resolution. Like it works, but it's rigid. It doesn't, the resolution is fixed. However, for the wavelet, we have different scales. Here we have the high, here we have the high resolution, and here we have the low resolution. So we can have both. We can see here that we have a spike, like in emission line. Here we have a spike. Here, no, it's not. It's the normal spectrum. So in this way, it helps us to get where is the emission line star. We isolate that one spike alone. We isolate this one alone and calculate it by its own. So we don't need the template. So here's the template we hope to achieve by the end. The idea will be to get a signal from Gaia or any other survey. We apply the Fourier transform to analyze the frequency structure to find the patterns, and then we use our wavelet like a microscope to zoom in and isolate the emission peaks from the noise and from the background. Once we get this, we calculate the center mathematically. We compare the center to the laboratory rest wavelength to get the Doppler shift. So as a result, we got a more precise velocity measurement derived only from math and coding with zero templates needed.
So to conclude all this, we do not have results yet. I'm still in my first year, so we're still working on it, but we aim to build a smarter and more reliable tool for measuring how the stars move. And we hope that our method will be applied for other spectroscopic survey and help enabling better study of the whole Milky Way, not only the stars. Thank you. I would be happy to answer any questions. Any questions? You can ask your question. So you can write your question. If you have any question to Ryan, do it. So maybe we can move to the question after the three presentation. Yes. Okay. So we can we can move right now to 𝗦𝗰𝗵 He is an associate professor in 𝗦𝗵𝗀𝗲𝗶𝗵 in Algeria. He will present us his research based on solution based on actual line method in 𝗏𝗲𝗴𝗲𝗃 for aerodynamics analysis and of horizontal axis 𝗬𝗏𝗃. Okay, thank you very much. I will share my screen. Okay, present now. The entire one. No. No. Okay. It's okay now? Yes. Okay. So, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. At first, I present myself, Mohammed Najib Himlawi, and I am a doctor of engineering. I have got my PhD since 2022 from the Polytechnic School of Algiers. I have taught 3 years at the University of 𝗥𝗲𝗀𝗲𝗿𝗀𝗏 and now I am at the University of 𝗵𝗲𝗀𝗏𝗿. So I have the honor to summarize in about 10 to 12 minutes a new an advanced technique used in order to analyze the aerodynamic performances of horizontal axis wind turbine, which is the actuator line method. As we know, with the industrial and technological development attained in the last decades, the world's energy request has increased significantly, where fossil fuels are the main energy resources used in order to supply the human needs, due to their cost effectiveness, efficiency, and storage easiness. However, this type of energy resources are non-renewable, emitting large amounts of CO2, causing the greenhouse effect, and leading to the appearance of dangerous diseases. The transition towards clean and renewable energy resources is primordial, where wind power is one or is an excellent alternative. Mainly in the literature, 3 formulations are used in order to analyze aerodynamically the performance of a horizontal axis wind turbine rotor. The first methods are the analytical methods, such the blade element momentum method or the prescribed wake method. The second ones are the hybrid methods, such as the actuator disk, actuator line, or actuator surface. And we have the full rotor modeling or the full Navier-Stokes equations method. In wind turbines industry, optimizing costs and reducing the calculation time during the design process is crucial. So the analytical methods are simple and fast, but they need a lot of corrections. Hybrid methods can predict aerodynamic performance and study the flow behind the wind turbine rotor, but they require some corrections for accurate estimations. The full Navier-Stokes equations method offers the most precise description of airflow around the wind turbine, but they are impractical due to the high computational hardwares and time requirements. In order to answer this problematic and for a good description of the airflow
around the horizontal axis wind turbines. So how to correctly, the main question is how to correctly predict in a practical manner the aerodynamic performances and the flow field around a horizontal axis wind turbine. In order to answer this problematic, we have fixed three main objectives. The first one is the implementation of the actuator line method into 𝗏𝗏𝗏. The second one, we have carried out application to the Mexico rotor and validation with the aerodynamic forces. And the third one, a quantitative validation of the near wake around our horizontal axis wind turbine rotor. So the actuator line method is the combination of the Navier-Stokes equations and the blade element theory in a CFD solver. In our case, we have used 𝗏𝗏𝗏. So instead of the blade real geometry, the rotor is modeled as thin lines representing the distribution of loads exerted by the rotor. The rotor loads are inserted explicitly as source term in the momentum equation. For the actuator line method, the relative velocity is calculated from the mesh cells, and then the flow angle is extracted from the obtained velocity, and the forces are calculated explicitly, as you can see in this slide. The actuator line method requires some corrections, such as the Glauber's model for the tip corrections, for the tip losses correction. Okay. In order to solve our numerical system, we have used the 𝗏𝗏𝗏 solver for unsteady flows using the LES technique. And in order to model the turbulence, the dynamic subgrid scale eddy viscosity model has been used. For the computational domain, it has been chosen as cubic from hundreds of simulations in order to obtain the optimized one, and the details about the chosen computational domain is presented as you can see. In order to validate our numerical code, we have applied numerical simulations to the Mexico rotor, which is a three-bladed 2.25 meter for a radius. It has a rotational speed of 425 RPM, and the rotor blade is constituted of three main aerodynamic profiles, which are the DU, the RISU, and the NACA profiles. As you can see, for the normal and tangential sectional forces distribution, it can be seen that our numerical solution provide good predictions of the aerodynamic loads over the wind turbine blade. However, in order to ensure that our solver is really good and provides good accuracy, validation with the wake or the near wake velocity around the rotor is primordial. As you can see, we have shown here the axial distribution of the axial, radial, and tangential velocity profiles at radial station of 0.5 meter and 1.5 meter. It can be seen that our solver provides good predictions compared to the experimental data. Also, for the radial distribution of the axial, tangential, and radial velocity distributions also. As a conclusion, this study integrates the actuator line method originally developed with Inrel's SOFA into 𝗏𝗏𝗏. This integration is aimed at investigating the aerodynamics and near wake evolution around the Mexico wind turbine using LES technique coupled with the Ŝmagorinsky subgrid scale model with the dynamic constant. Quantitative validation against experimental data from the New Mexico database
conducted at free stream velocity of 15 meters per second has been carried out. The integration and validation process provides valuable insights into the complex flow phenomena around the horizontal axis wind turbine. And thank you for your attention. Thank you, Mohammed. It was very clear. I'm not in the domain, but so we have a question from Hicham. Hicham, you want to ask something? Non, c'est juste je me suis trompé, désolé. Yeah, donc, so if you have questions, don't hesitate to ask Mohammed, and you have all the session to ask them our presenters this afternoon. So we will also give you another link to go to the best presentation. So we will have a gift like every year. We will have a gift for the best presentation. So we will have 5 presentation, and we will select the most. You will select the most presentation regarding 3 parameters that are a bit of 4 parameters: oral presentation, visual and graphic presentation, originality and innovation, and question session. So for question, we don't have a question at this time, but you can still ask your questions. Okay, so is it okay for Mohammed? You don't have another question, or you don't have a question? Okay, so we can move right now to the third presentation of 𝗲𝗲𝗀𝗲𝗲𝗏, which is PhD at 𝗬𝗲𝗏𝗵 in France. She will present us thematic, which is water transport properties of automotive paint. 𝗲𝗲 is there or not? Yes, it's there. 𝗲𝗲, on t'entend pas si tu parles. 𝗲𝗲. Okay. So we wait for 𝗲𝗲 to start presentation. In addition, so if you have question for Ryan Jouadi or Mohammed Najib Himlawi, don't hesitate. So also we can go to the both presentation. I will give you the link for yes, Hicham. J'ai une question pour Najib, mais c'est une question générale, pas vraiment en relation avec sa présentation, mais elle a un petit peu une relation. Quelle est la situation de l'énergie du vent en Algérie en ce moment? Puisque je vois que tu es un expert dans son domaine, ça fait longtemps que tu travailles dessus. Donc, à ton avis, quelle est la situation de l'énergie du vent et comment elle est exploitée en Algérie? D'accord, c'est Hicham. Donc, à mon avis, on a un certain potentiel dans quelques régions, par exemple comme celle Adrar et d'autres régions. Donc, on peut exploiter vraiment l'énergie du vent, mais donc le problème, il faut qu'on aille vers des turbines éoliennes vraiment gigantesques de l'ordre de quelques mégawatts. Parce que les éoliennes gigantesques, on doit y aller vers des hauteurs vraiment intéressantes où on peut rencontrer des vitesses de vent vraiment très intéressantes. Donc, vis-à-vis la vue de l'État vers cette transition, aucune idée, quelque part qu'il y a une certaine volonté d'y aller vers les énergies renouvelables et tout, mais comment ou je sais pas, quelque part صراحة. اسمح لي. Merci.
Pardon. You have another question from Shamsuddin Naimi. You can ask a question. عندي سؤال لرايان جوادي. هضرتي على واسمو على الفات اللي تيتيليزي لا فوريير ترانسفورم. Est-ce que explorer d'autres transformés, par exemple le Hankel transform, qui m'a être la Fourier poisson normalement, Fourier transformé de Fourier poisson, je pense, vers Fourier transform classique plutôt. Oui, pour l'instant, reste Fourier classique, les ondulateurs, oui, je transforme. Merci d'autres. D'accord, ok. Okay, so we have another question from Professor Al-Hadi, bin Youssef Al-Hadi. Professor, you can ask a question. Bonjour tout le monde. Ce n'est pas une question, mais juste une remarque par rapport à la question qui a été posée concernant la stratégie de l'énergie éolienne. Que je voudrais apporter la précision au notre ami qui a posé la question, quelle est la situation de l'éolien, et la réponse que l'éolien peut présenter un potentiel. C'est vrai que lorsqu'on cherche un mix énergétique, nous avons plusieurs énergies qui sont candidates. Et l'énergie, dans ce mix énergétique, la part de l'éolien, vu le potentiel offert, ne pourrait pas être énorme pour assurer la transition énergétique. Ça ne pourrait être qu'un élément spécifique dans des régions bien déterminées. L'option qui reste, parce que nous avons la carte des vents, comme l'a dit, a donné la réponse qu'il s'agit de la région 𝗥𝗲𝗀𝗲𝗏 où nous avons un couloir de vent. Et d'ailleurs, il y a eu une expérience qui a été faite pour la station de 10 MW. Et finalement, avec la vitesse des vents, le rendement n'est pas vraiment à la hauteur des espérances. Donc, l'énergie éolienne est vraiment en deçà du potentiel qu'offre le solaire et particulièrement le solaire photovoltaïque. Donc, qui a un retour sur investissement, avec un retour sur investissement, est beaucoup plus court qu'avec l'éolien ou une autre énergie. Mais bien sûr, il faut penser à un mix énergétique pour assurer cette transition énergétique. Je vous remercie. Shukran, Monsieur bin Youssef. So, Hiba, is it okay for you? You can move? Yes. Professor bin Youssef, you can. Je viens de l'appeler, elle a un problème avec le micro, elle a redémarré son PC, mais elle dit qu'elle va trouver une solution. Ok. Vous avez toujours à main levée, Monsieur Ben Youssef, professeur Ben Youssef? Non, c'est bon, j'ai posé ma question, je peux l'enlever. Ok, merci. Shamsuddin, is it okay for you? Oui, j'ai une question au professeur Yanir. Dans la région 𝗪𝗪𝗪𝗏, est-ce qu'ils ont exploré les éoliennes sur les côtes? Parce que كاين بلدان اللي راهم يديروا هذه typiquement les pays nordiques. C'est une possibilité d'avoir des éoliennes en offshore, en mer. Mais ça présente beaucoup d'inconvénients, d'autant plus que nous avons opté pour tout ce qui est station de dessalement. Et nous avons des chantiers qui sont déjà engagés pratiquement sur toute la côte algérienne. Mais c'est une option, oui, c'est vrai, mais à partir d'une certaine distance, à partir de la côte. Mais bien sûr, c'est un facteur économique qui déterminera. Donc, si on compare avec le mégawatt produit par photovoltaïque et le mégawatt produit autrement, donc les choses sont différentes. Et je crois que celui qui est le candidat, l'énergie renouvelable qui offre le meilleur potentiel actuellement, c'est le solaire. Puisque nous sommes un pays continent avec une superficie saharienne avec un taux d'ensoleillement très important, toutes les conditions sont réunies pour que le solaire soit le leader des énergies de notre transition énergétique. Je vous remercie.
Parfait. Et je pense aussi à un élément de corrosion, ce que j'introduis plutôt la présentation de Ivor, qui va parler de la corrosion également, et aussi par rapport à genre, les conditions climatiques le nord qui sont un peu en faveur des éoliennes. Et Hiba qui a travaillé sur un sujet qui est plus pour l'automobile, mais je vous laisse Hiba présenter plus son sujet si elle est avec nous et si son micro fonctionne. Hiba? On n'arrive pas à t'entendre, Hiba. Et maintenant, c'est mieux? Parfait. Il y a un écho, mais parfait. Et là, normalement, il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas Oui, d'écho. c'est bon, je crois. Ouais. Parfait. Allez, c'est parti pour la corrosion. Hop. Vous voyez mon écran, normalement. Alors, first of all, I would like to present myself. My name is 𝗤𝗲𝗀𝗲𝗲𝗏. I'm a PhD from 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗀𝗏 School in Paris. I worked with the car manufacturer Stellantis on the water transport properties of paint system and especially in the protection against corrosion. To start, Il va, si tu permets juste plein écran si tu veux. Plein écran, c'est pas juste. ok. Si tu permets. Oui, attends. Sinon, c'est pas un problème. On peut aller Non, avec... non, attends, je vais trouver... arrêtez. Est-ce que... Parfait. C'est bon, ouais. Okay. So yeah, I was saying that to start, I would love to present some context about corrosion. It represents one of the heaviest losses, economical losses in terms of money in the industry. It could be up to 3% of the global GDP. This also, and in addition to the financial losses, it would also present an unpleasant customer experience. And I would like to give examples from car constructions in the media where there were problems of corrosion and it resulted in lawsuits, and it concerns all car manufacturers like Mercedes, even the Tesla and Stellantis cars are concerned with this problem. So we cannot talk about cars and corrosion of the cars without knowing the process. So I would start to present the process of car manufacturing. First of all, we have the stamping, where we bring metallic sheets, mainly aluminum and HDG steel, and then these are stamped and the parts are welded in order to form the car body. The car body then goes to the paint process step, where it is treated chemically and then painted to give the car its color. The parts are then assembled with the rest of the car engine and interior parts. So I will focus on the paint process because it is the interest of my thesis with the Stellantis manufacturer. So cars are mainly up to today. Cars were mainly produced using HDG steel, but there is an increasing demand for lighter vehicles
and therefore aluminum is more and more introduced. The main surface treatment used up to today is phosphating. This process is, however, not very compatible with aluminum. Secondly, there is a tendency to decrease energy consumption. Phosphating is a process that consumes a lot of energy and needs to work to be effective. It needs to be heated up to 50 degrees. The tendency also in regards to reach a law of the European Union is to use chemicals that are in compliance with this law, and phosphating contains heavy metals that are not very healthy for the human health. So the solution is to replace phosphating with zirconium-based surface treatments. So now I will present the full materials once the car is ready to be used. We have a functional multi-layer that contains the clear coat, base coats, and cataphoretic coating up on the metallic parts. First of all, the cataphoretic coating is an electrodeposited paint. So it is the layer that is responsible on corrosion protection. The base coats are the layers that give us the color and the aesthetic properties. And finally, the clear coat is the one that protects the rest of the layer from any exterior aggressors like mechanical scratching or UV lights. And then we have the HDG layer, the galvanization layer that is deposited on the steel, and the zirconium-based surface treatments. The car, in general, is used in environments that are that goes from tropical to Mediterranean. So we need to take into consideration, if, for example, if you want to sell in regional tropical regions, like humidity and high temperatures. For example, in these regions, the car is continuously exposed to high humidity, up to 80%, like you see here in some tropical regions. All along the year, it does not decrease. And secondly, 30 degrees of temperatures, which means that are two aggression factors, and the car is continuously exposed to these conditions. Now, the corrosion defects that can be observed are called blisters, which is the formation of zinc oxides under the paint layer. Some works have shown that these are indeed zinc oxides, and they explain the mechanism. So we have the organic coating, we have water and oxygen that are transported through this coating, and then they reach the metallic surface. Two reactions takes place. So we have the transformation of zinc to zinc cations and the dissolution of water into OH minus. This will enhance the reaction of zinc oxide formation. So from our study, we will, in order to understand more in depth this problem, we will study the surface treatment properties, the water vapor transport properties of the paints, the effect of UV aging on the water transport properties. We will end with some conclusion before we go to some perspectives. So starting with the surface treatment properties, what we will do is we will use galvanized steel samples and aluminum samples that we will put in a surface treatment bath based with zirconium-based pre-treatment. We will use different immersion times and measure the
deposited layer as a function of immersion time. The measurement is then represented for HDG steel and for aluminum. What we observe here are two behaviors, almost linear for the HDG steel and then linear with a stability phase for the aluminum. This explains that for the two materials, the behavior is different, even if we use the same surface treatments. What this suggests is that the structure of the surface layer is different, meaning less heterogeneous for the galvanized steel and more homogeneous for the aluminum. This means that in terms of reactivity and corrosion protection, we do not expect the same properties for the two materials. And that's why we proceed to electrochemical measurements. This time we will use painted samples in addition to the surface treatment. We will use a technique called electrochemical impedance spectroscopy. We will apply a potential, an alternative potential. The output signal is the current, is an alternative current. And we will measure the impedance. The impedance is represented with the imaginary parts and the real parts. They both give different and important information. So we can represent the data obtained as a Nyquist plot, which means representing the imaginary parts as a function of the real part. Or we can represent the Bode diagram, which means the impedance amplitude as a function of the logarithmic values of the frequencies. Because as I explained here, we will do this for different, the measurement at a range of different frequencies. So when we tried to represent the imaginary parts and the real parts as a Nyquist diagram, the data were very different for HDG steel and aluminum. It was difficult to compare or to conclude anything, except that for aluminum, we have high impedance values, which can be correlated to high corrosion resistance, unlike the galvanized steel. So in order to have more information, I will present the Bode diagram, which means the amplitude of the impedance as a function of the frequency. We have, as you can see, for the aluminum, we have a capacitive behavior. We have the decreasing amplitude as a function of frequency, and also high values of impedance reflecting high corrosion protection. Unlike HDG steel, and it's not the case, we have lower values, which mean the protection is not satisfactory. And this, whatever the supplier of the surface treatment. So the conclusion is this difference could be related to the substrate nature, not to the materials, meaning the paint and the surface treatments. So we recognize two values of the frequency. We have the low frequencies that are related to anti-corrosion properties, and high frequencies where this is more related to the cataphoretic paint properties in relation to water transport. And that's why they are similar for the three samples, because it's the same paint that we used for all three samples. So to sum up this slide, I would say that at low frequencies, the impedance of aluminum is higher than the impedance of HDG steel, representing higher anti-corrosion properties, unlike at high frequencies where all the samples present a capacitive behavior. Now, the capacity or the coating capacitance can be
calculated from impedance measurements using this equation. It means that the cataphoretic paint acts as capacitance, and the capacitance starts off as an insulator, then it gets charged up and becomes conductive. Now, the capacitance depends on water saturation, and therefore we concluded that water saturation is an important parameter in autocorrosion behavior. There are many models that relate the capacitance to water fraction absorbed by the cataphoretic paints. But the question is, the thing we want to know, and that does not exist in the literature, is what is the direct value measured physically without passing with the electrical measurements? What is the water concentration absorbed by the cataphoretic paint? As I said earlier, cataphoretic paint is electrodeposited, and it is very difficult to have free paint systems that we can measure directly without passing by the electrochemical method. But in my thesis, we developed a way in order to have these films, and we were able to measure water vapor transport properties directly using this instrument that is called DVS, dynamic vapor sorption. It is simple. We have a chamber that is regulated in wet air and a dry air. We can then measure the weight and the change of weight of the sample as it absorbs water. And we can do that at different temperatures. So for my work, we did it at 10%, 30%, 50%, 70%, and 90% of relative humidity. What we can see is that for all relative humidity values, we have an increasing, a very fast increasing step followed by a plateau. And then the value that changes is the value or the concentration of water at the plateau. And this is why I will focus on these values, because the diffusion coefficient, which relates to the speed at which we saturate our samples, is the same for all samples. It only changes as a function of temperature. So now we will focus on the value of the water concentration at the plateau, and we will represent them as a function of relative humidity at different temperatures, what we would call sorption isotherms. So as I show you here, the sorption isotherm, the water concentration increases as a function of relative humidity. We distinguish two parts. The first one is linear up to 50%. The second one deviates from this linear behavior above 50%. Now, this means that at values less than 50%, the linear behavior is described by Henry Law. It means that our polymer network contains polar sites. Each polar site corresponds to one water molecule. Once these polar sites are saturated, no more water can reach or enter to the polymer, hence the linear curve. Unlike above 50%, at higher relative humidities, the isotherm diverge from the Henry law. It's the same thing. We will saturate all the polar sites, and then these water molecules themselves will become polar sites, attracting even more water. So we have this deviation, these added values of water concentration explained by water clustering. Now, in order to model this, we will use, since the Henry law and the Henry model does not explain fully what happens, we will use another model called the GAB model.
we have the first layer sorption, the polar sites you see here. This constant value relates to the first layer sorption. The two other constants are what Cg is related to water polymer interaction, and K is the correction factor. W and AW are our experimental values. When we use the model and we can determine the different constants, we will use them in order to calculate the mean cluster size. The mean cluster size is how many water molecules per clusters. We do that and we represent the mean cluster size by, as a function of relative humidity. Again, we see that up to 50%, the value is 1 molecule per cluster, meaning that it's a mono molecule, no clustering phenomena. Above 50%, we have the water cluster size that increases. And the main factor is relative humidity, because we also checked the effect of temperature, and it seems that it does not affect the cluster size. So we can say at the end that water concentration in our paint is mainly composed of the water molecules at the polar site, in addition to water clusters. We did that for the cataphoretic paints, but also for the base coats and the clear coats, and for the multi-layer, in order to see the effect of adding the layers on each other. We can conclude that whatever the layer is, we have the same behavior with the difference in water concentration. We have the same behavior, meaning that increasing slowly and linearly first, and then the synergy effect of relative humidity. The last part of this presentation is how does UV aging will affect the water sorption. We will mainly focus on the clear coat because it's the upper layer and the only one affected by this. So for that, we will use two instruments, QUV and WOM, which are used in order to generate artificial UV light that will provoke oxidation of the paint, meaning the UV degradation. And what we see is that for both instruments, the kinetic for both instruments, we have degradation increases, and then the only difference is the oxidation kinetics for the QUV that we follow using infrared spectroscopy. Finally, we follow the water transport properties. What we will see is that for what changes is the water cluster size and the water at first layer sorption, water concentration at the first layer sorption. We have increasing values of the monomolecular water and decreasing values of the mean cluster size. Finally, we will conclude our work. So we have a paint system and metallic parts that are exposed to humid environments. We have a polymer network that have polar sites, and then water will be attracted through these polar sites, then reaches the interface. At this interface, we have electrochemical reaction that will lead to oxidation products. In relation to the problem we presented earlier, our isotherm at 80% relative humidities, we can see we have high water concentration, which means that it is the cause for the corrosion problems we can observe in the automotive industry. As for temperature,
it may not affect water concentration, but it can accelerate corrosion. And finally, some perspectives. The idea is to have a defined accelerated aging test that predicts this defect before they happen. We can also work on paint formulation that are less polar, so we have less water concentration. We can study also this effect of introducing corrosion inhibitors in the paint process. And finally, multi-physics models that combine electrochemistry and water transports. Thank you, and I'm ready for your questions. Thank you, Hugo. So it was a very complete presentation. So I think you have, so we will take only one question if you have a question. To move after that to the presentation of 𝗬𝗂. So do you have a question for Hugo? No, I think there is no question, so we can move to the next presentation, which is our guest. It is Bonjour, salam alaikum. Vous m'entendez ou pas? Just wait 2 minutes. So we move to the next presentation. Thank you very much, Hiba. So we move to the presentation of 𝗬𝗂, which is Communauté des talents algériens, which will be presented by 𝗬𝗲𝗶𝗀𝗲𝗄, a PhD student in third year at 𝗬𝗲𝗀𝗲𝗄 in omics data analysis. So I go. So bonjour, ouais, salam alaikum. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Ok, super. Désolé, je vais présenter en français. Je ne savais pas que c'était parce que je vais rebondir sur le dernier diapo qu'on a réalisé. Et je vais juste partager mon écran, c'est ça? Oui, si vous voulez. Je ne suis pas habitué à Google Ready to Present, oui. Je vais mettre... attends. Je vais mettre mon deuxième écran complet. Et voilà. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton bureau, mais pas ton écran. Ton bureau, mais pas la présentation, je veux dire. Oui, ça, je savais. Ok. Excusez-moi, pardon. Et là? Oui. Ah bah, super. Je peux commencer? Exactement, oui. Bravo. Ok, merci. Salam alaikum, c'est 𝗀𝗲𝗃𝗏. Je suis doctorant de 3e année au Muséum d'histoire naturelle à Paris. C'est l'abréviation de 𝗂𝗏 / la Sorbonne Université. Donc, je suis étudiant en 3e année, je défends ma thèse dans 2 mois, janvier prochain, Inch'Allah. Je suis vice-président d'une association 𝗬𝗂, Communauté des talents algériens. Enfin, c'est à Paris principalement, mais destiné pour tout le diaspora algérien, la diaspora algérienne, pardon. Donc là, pour commencer, je vais d'abord présenter l'association. Je vais présenter l'événement PHTT, ce qu'on a réalisé, qu'on a fait le 26 novembre 2025 à la Maison d'études internationales à Paris. Et je vais présenter aussi l'association 𝗬𝗂. Donc les PHTT, ce que vous voyez, c'est un événement qui s'est déroulé le 26 novembre 2025 à Paris, dans lequel on s'est réunis pour présenter un sujet qui est les études doctorales et la promotion de la recherche dans notre communauté scientifique algérienne. Déjà, je vous remercie pour l'invitation et voilà. Donc le programme s'est déroulé comme le suivant. Je vais présenter l'association, je vais présenter le 𝗬𝗂 pôle recherche et développement, le projet PHTT. L'avantage d'un doctorat, il n'y aura pas une pause café, je suis désolé. Hein. Après, les démarches pour trouver une thèse, le témoignage, il n'y aura pas ça aussi. Donc là, ça c'est l'association. N'hésitez pas à scanner ceux qui sont intéressés à nous rejoindre. Donc ça, vous allez trouver plusieurs liens.
pour notre communauté, soit dans WhatsApp, soit Instagram et soit Facebook aussi. Il suffit juste de scanner le QR code et c'est bon. Donc d'abord, qui sommes-nous et pourquoi CTA? Quel constat avons-nous fait? Qu'est-ce qui nous a motivé à créer cette association? Je vais parler aussi sur nos objectifs, le projet événement et enfin comment nous joindre. Parce que c'est vraiment le cœur du message. Cette communauté n'existe que si vous la rejoignez, bien sûr. Alors, qui sommes-nous? En 3 mots clés. Premièrement, des profils variés, étudiants, chercheurs, artistes, ingénieurs, entrepreneurs. Peu importe votre domaine, peu importe votre statut, si vous êtes talentueux et engagé, vous avez votre place au sein de notre association. Deuxièmement, c'est un réseau indépendant et non partisan. Ça veut dire que nous sommes liés à aucun parti politique, aucune institution spécifique. Nous sommes animés par une seule volonté, c'est agir et transmettre et partager de l'information. Troisièmement, une identité commune. La diaspora comme force d'avenir, bien sûr. C'est fondamental. La diaspora, ce n'est pas quelque chose d'affaiblissement, ce n'est pas une perte, c'est une force extraordinaire, moi je trouve ça. Donc en résumé, nous sommes une communauté de talents algériens installés à l'étranger on refuse de rester isolés et qui veulent créer quelque chose de collectif. Donc, notre mission, c'est rassembler, valoriser et connecter les talents algériens dans toute leur diversité, bien sûr. Cette diversité, c'est étudiants, chercheurs, artistes, entrepreneurs, ingénieurs, en France et ailleurs. Hein. Mais au-delà de ces mots, il y a une philosophie profonde. Nous sommes une communauté engagée. Hein. Nous croyons au pouvoir du partage et de la transmission. Pourquoi? Parce que nous voulons construire des ponts entre la diaspora algérienne, des ponts entre nos talents et des ponts entre nos expériences et nos aspirations communes. Moi, je dirais que c'est une vision optimiste. Donc, maintenant, parlons de ce qui nous anime. Nous avons 5 grands objectifs. Objectif 1, c'est mettre en lumière les parcours et les réussites de la diaspora. Trop de talents algériens travaillent discrètement, hein, accomplissent des choses extraordinaires, mais personne ne le sait. Objectif 2, c'est créer des espaces d'échange, de réflexion et d'apprentissage. Il ne suffit pas de connaître les réussites des autres, il faut pouvoir en discuter, apprendre de leurs expériences, réfléchir ensemble aux défis. C'est pour cela nous créons des espaces, des ateliers, des cafés, des tables rondes, où les talents se rencontrent et s'apprennent mutuellement. Hein. L'objectif numéro 3, c'est favoriser la mise en réseau et l'entraide entre talents. C'est une question très simple. Hein. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous recommander auprès de mon réseau? Comment pouvons-nous entrer ensemble? C'est une culture d'entraide. Hein. Pas de compétition, c'est plutôt une collaboration. Donc, l'objectif numéro 4, c'est porter la foi de la diaspora auprès des institutions. Nous ne parlons pas juste entre nous, on veut que les institutions comprennent la richesse et le potentiel de la diaspora algérienne. Et objectif numéro 5, c'est encourager les projets impact pour l'Algérie et ailleurs. Comment nous rejoindre? Vous pouvez devenir membre, enfin, scanner le QR code en haut là, il y a plusieurs liens, vous pouvez juste devenir des membres, enfin simple. Sinon, vous pouvez adhérer, comme ça, vous allez être membre adhérent au CTA. C'est un prix symbolique, hein, 10 € pour les étudiants et 20 € pour les salariés. Et vous pouvez aussi soutenir l'association via un don ou une mise en réseau. CTA, c'est une communauté ouverte à toutes qui veulent avancer. Il n'y a pas une seule façon de contribuer, mais plusieurs. Donc ça, c'est les événements qu'on a organisés après notre création. On fait des cafés de talents. On a fait un événement déjà pour accueillir des étudiants, des nouveaux étudiants en France, des hackathons, des ateliers RH et doctorat. On fait des after-work aussi. On a fait une université d'été de la CTA, des activités culturelles et sportives aussi.
Et enfin, pourquoi pas créer un pont avec l'Algérie, avec des projets de coopération, mentoring et mobilisation de la diaspora. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça, c'est le QR code que vous pouvez, enfin, il est normalement tout le temps pendant la présentation. Donc, vous pouvez le scanner et rejoindre nos réseaux. Merci. Donc là, je vais parler sur le pôle CTA, pôle recherche et développement. Pourquoi cette initiative? Donc, en gros, on a constaté que les acteurs scientifiques algériens en France ou à l'étranger sont souvent isolés, ou plutôt aussi manquent de visibilité. Et il n'existe pas de réseau structuré pour les interconnecter. Donc, c'est précisément ce que nous cherchons à changer. C'est l'objectif. Et depuis juin, notre pôle R&D a lancé plusieurs événements, des afterworks, sciences études, des journées de partage de connaissances par thématique. Et surtout, c'est l'événement, les PhD Days. Ça, c'est un peu fin, c'est un petit calendrier, ce qu'on a fait en mai 2025, c'est début des ADLAB pour des afterworks, juin 2025, création du pôle, et 26 octobre 2025, c'était le premier événement pour les PhD Days. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer rapidement la thèse doctorale. Le programme, c'est découvrir les débouchés professionnels, identifier les domaines porteurs du moment et recevoir des conseils pratiques pour postuler à une thèse. D'abord, pourquoi faire une thèse et dans quel domaine? Pourquoi faire une thèse? Parce que faire une thèse vous rend expert dans un domaine. Vous devenez chercheur capable de contribuer à l'avancée des connaissances de la science. Deuxièmement, les débouchés professionnels sont multiples. Que vous rêvez d'une carrière en recherche fondamentale, d'innovation, même d'entrepreneuriat, hein. On peut être entrepreneur et chercheur en même temps, hein. Un doctorat, c'est un atout indispensable pour réaliser tout ça. À quel genre de poste pourrais-je prétendre après une thèse doctorale? Donc là, on a résumé les métiers, les top 5 des métiers exercés par les docteurs après obtenir leur diplôme de docteur plutôt, leur statut de docteur. Donc concrètement, l'ingénieur de recherche, ça signifie à quoi? C'est-à-dire vous identifiez les problématiques techniques, par exemple, pourquoi nos écrans, enfin, je donne un exemple, pourquoi nos écrans chauffent-ils trop, et vous proposez des axes de recherche pour les résoudre. Vous réalisez des études, des simulations, des prototypes en laboratoire. Vous collaborez avec des ingénieurs, des techniciens, des équipes de production et vous restez constamment informé de ce que font vos concurrents si vous êtes dans le secteur privé et de ce que dit la littérature scientifique aussi. Je vais passer au deuxième métier, c'est le métier enseignant-chercheur. C'est quelqu'un qui porte une double mission, hein. C'est transmettre des savoirs à travers l'enseignement supérieur et mener des activités de recherche scientifique au sein d'un laboratoire. Vous publiez dans des revues scientifiques, vous présentez vos résultats en congrès, vous montez et soumettez des projets de recherche avec l'ANR ou le CNRS ou d'autres partenariats européens, peu importe. Vous participez aussi à la vie administrative de l'université, par exemple conseil, jury, commission, membre jury d'une soutenance de thèse ou master. Je vais passer au troisième métier. Parmi les top 5 métiers après doctorat, c'est l'ingénieur brevet. Donc, en résumé, vous avez une invention, mais comment la protéger? C'est le rôle de l'ingénieur brevet. Donc, la mission principale est de protéger les innovations. Vous rédigez les demandes de brevet dans un langage juridique et technique, et vous assurez leur suivi auprès des offices de propriété industrielle. Donc là, maintenant, je vais parler sur le quatrième métier, c'est l'ingénieur maturation et valorisation. En gros, vous avez une belle découverte en laboratoire. Maintenant, comment la transformer en produit commercialisable? C'est ça le défi. Donc la mission, c'est de transformer un résultat de recherche en une solution industrielle ou commerciale exploitable. On prend l'exemple de Dr Yanis, qui me paraît un peu jeune pour être un docteur, hein. Il a développé en laboratoire des matériaux pour la dépollution des eaux,
mais ces matériaux ne sont produits qu'en petite quantité en laboratoire. Donc la question, c'est comment les fabriquer à plus grande échelle, de manière reproductible et rentable. Donc Dr Yannis, il pilote précisément cette phase. Il supervise les expériences de montée en échelle. Il teste la reproductibilité des procédés, il analyse les résultats et ajuste les paramètres de fabrication. À la fin, il rédige des protocoles et rapports techniques pour suivre chaque étape. Je vais passer maintenant au chef de projet innovation. La mission, tout ça, c'est piloter le développement et la mise en œuvre de projets innovants au sein d'une institution ou organisation. On prend maintenant l'exemple de Dr Sarah, qui est chef de projet innovation dans un grand groupe biomédical. Elle fait quoi en gros? Elle identifie un besoin sur le marché, par exemple un dispositif de mesure du taux de diabète via des patchs, bien sûr révolutionnaire, pratique et aussi non invasif. Elle fait le tour des équipes recherche et développement pour voir si les composants existent déjà dans l'entreprise ou s'il faut les développer. Elle évalue les risques techniques, c'est faisable, financièrement, est-ce que c'est faisable, et réglementairement, quel est le cas. Ensuite, elle structure le projet. Donc là, on passe quels sont les domaines porteurs du moment, pour faire une thèse, bien sûr. Donc là, on a essayé de résumer ça dans les top 3 porteurs, enfin en ce moment-là, c'est top 1, c'est technologie, intelligence artificielle, 2, énergie renouvelable et transition énergétique. Vous avez parlé tout à l'heure sur l'énergie éolienne. Et le troisième domaine, qui est mon domaine, c'est un master que j'ai fait en Algérie, c'est très intéressant, c'est biotechnologie et santé. Donc là, le premier domaine, c'est technologie, intelligence artificielle. Je parlais quelques chiffres. En 2024, les startups françaises ont levé 7,1 milliards d'euros au total et 27% de ce montant, nous parlons de presque 2 milliards d'euros, hein, est allé au secteur de l'intelligence artificielle. Le marché français du matériel dédié à l'IA était évalué à 9,5 milliards de dollars, ce qui représente 15% du marché mondial. Et c'est en accélération, hein. Il y a plusieurs acteurs français émergents comme Mistral AI. Il y a une vraie course à la puissance de calcul entre NVIDIA, AMD, Intel et tout ça. Donc là, je vais parler sur les axes dynamiques d'innovation dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs axes, notamment l'apprentissage automatique et le deep learning, des modèles capables de reconnaître des motifs complexes dans des données massives, par exemple. Il y a aussi l'IA générative, c'est création de contenu, c'est la tendance en ce moment-là. Création de contenu, texte, image, audio, vidéo, grâce à des modèles génératifs comme les LLM et les VLM. Il y a aussi la robotique et l'IA, intégrer l'IA dans les robots pour qu'ils perçoivent leur environnement et prennent des décisions intelligentes. Donc là, passons aux énergies renouvelables et transitions énergétiques. Les chiffres sont vraiment impressionnants. En France, en 2022, les énergies renouvelables ont généré 118 000 emplois équivalents, 110 000 emplois équivalents temps plein, bien sûr. Les investissements atteignaient 21,7 milliards d'euros la même année. Et il y a un soutien massif du gouvernement français via des programmes comme France 2023 et Horizon Europe. Et mondialement, c'est un enjeu c'est un enjeu de survie aussi, parce que l'accès à l'énergie, c'est vraiment très important et c'est essentiel. Où se concentrent les innovations? C'est l'hydrogène vert, stockage électrochimique, les batteries en lithium, en sodium, le solaire photovoltaïque, enfin l'énergie éolienne aussi, moi je trouve, hein, et les réseaux intelligents. Et maintenant, le dernier domaine porteur du moment, c'est biotechnologie et santé. Les chiffres, c'est environ 750 millions d'euros levés en 2024 par les entreprises biotech françaises. BP France et France 2023 mobilisent à peu près 5,5 milliards d'euros pour soutenir ce secteur. Et environ 2000 recrutements sont prévus en 2025 dans les fonctions de recherche et développement, production et commercialisation. Donc, parmi les axes dynamiques, on trouve la médecine de la précision.
l'immunothérapie, thérapie génique et cellulaire. On trouve aussi l'intelligence artificielle médicale. Recherche fondamentale, par exemple, algorithme de 𝗵𝗵𝗏 pour l'analyse et validation clinique des outils d'aide au diagnostic basés sur l'intelligence artificielle. Donc là, un doctorat, pourquoi faire, dans quel domaine? Pause café, je suis désolé, il n'y a pas de pause café. Hein. Donc là, je vais parler sur comment trouver une thèse doctorale. On va analyser, comment faire un CV, la motivation et l'entretien. Juste un pardon. Ouais. On peut quand même résumer un peu, parce qu'on a dépassé un peu le temps. Ok, donc, je vais. Oui. Faire vite juste. Ok, je vais finir dans quelques secondes. Désolé, hein, mais il y avait un décalage, je sais, mais. Merci. Donc là, on a parlé sur les offres, les plateformes en ligne, comment trouver une thèse. Il y a plusieurs sites que vous pouvez postuler pour les masters, bien sûr. Les offres, ça, c'est toujours les offres. Mon CV, c'est, vous avez notifié une thèse, là, comment postuler efficacement et commençons par le CV. Le CV, vous devez mentionner dans votre CV l'orientation académique et scientifique, la mise en avant des expériences de recherche et mise en avant des cours et des formations suivies sur la thématique en question. Et vous devez focuser sur les compétences déjà contenues dans l'offre. La lettre motivation, c'est la même chose. Il faut faire une introduction ciblée, lien entre parcours et sujet, assimilation et mentionner les qualités. L'entretien, c'est très intéressant. Il faut écouter, il faut bien se présenter. Je vais pas parler sur ça parce que ça va prendre un peu de temps. Et compétences transversales à mettre en valeur après pendant une thèse, c'est l'autonomie, sens d'initiative, esprit critique, capacité à travailler en équipe, communication scientifique et gestion du temps et des priorités. Le must, c'est les compétences que vous devez maîtriser pendant votre thèse, c'est la maîtrise de l'anglais et l'autonomie dirigée, c'est intéressant. Et là, je ne vais pas parler sur ça, de l'admission à la préthèse et des formations obligatoires, des diffusions scientifiques, vous devez assister à des comptes répondant à votre thèse et tout ça. Ça, je ne vais pas parler. C'est le CIC, comité de suivi de thèse. Type de financement, on a plusieurs types de financement pour financer sa thèse. Le salaire, c'est qu'en France, là. Et les métiers de transition, il y a des postdocs, il y a des attaches de recherche clinique, ce sont des métiers de transition avant de trouver un CDI ou d'être un maître de conférence ou un professeur. Et voilà, écoutez, merci. On avait des invités, Dr Patrick maître de conférence, et Dr 𝗥𝗲𝗀𝗶, qui est ingénieur des systèmes complexes et qui est un ancien étudiant à l'école supérieure d'informatique en Algérie. Donc, merci à tous. Et voilà, le CTA, revenons, c'est partager, soutenir et adhérer. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Souhaib. Donc, nous aimerions avoir plus d'idées sur la communauté ainsi que les sujets qui concernent plus nos chercheurs ou nos doctorants aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va prendre 5 minutes de questions, on va prendre une pause et on reprendra à 16h. Donc, ce sera pas 17 et 16h, pardon. Ce sera pas 3h, 13h, 15h, pardon. 15h45, on va reprendre à 16h. Écoute, c'est pas grave, on appelle ça les aléas du direct, hein. C'est pas grave. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on prend quelques questions avant de partir en pause. Des questions en public, oui. Oui, Majda. Majda, you can ask your question. Bonjour, vous m'entendez? Parfait. Oui. S'il vous plaît, j'ai pas une question, mais juste, je voudrais savoir si la présentation de Monsieur 𝗀𝗶𝗀𝗏 va être partagée avec nous, parce que je pense que la partie la plus importante de la présentation a été trop abrégée à cause du temps. Donc, est-ce qu'elle sera partagée avec nous? Écoute, je vais voir. Pas la solution, il faut adhérer à l'association, comme ça vous aurez accès à toutes les présentations.
Non, bref, je vais voir si je peux, vous pouvez m'envoyer, enfin, vous pouvez me contacter par adresse mail ou par message sur mon compte LinkedIn. Je vais voir si je peux envoyer cette présentation. Très bien, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. D'autres questions? So, if you don't have any questions, so we can take a short break, and we will come back at 4 p.m. 4 o'clock. Yeah. See you in 10 minutes of break, and we will come back with the presentation with the second session of computational modeling, fluid dynamics, and physical analysis. Will be presented with 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗲𝗂𝗏, 𝗬𝗏𝗏, and 𝗂𝗲𝗴𝗲𝗏𝗏. See you in 10 minutes.
So we come back. So, hello, welcome back, everybody. We passed to the second session of this research day. And to start, to open this one, I would like to see if 𝗥𝗲𝗀𝗶𝗲𝗍𝗂 is here from the University of 𝗦𝗲𝗴𝗲𝗏. Yes, hello, everyone. Okay, go ahead. Thank you. I'll first share my screen. So, good afternoon, everyone. My name is 𝗥𝗲𝗀𝗀𝗍𝗂. I'm a PhD student at 𝗦𝗲𝗴𝗲𝗏 University, and I'm happy to share with you my findings and results in a research entitled The Development and Characterization of a Thermal Insulating Material from Olive Pomace for Sustainable Building Application. My presentation will focus on the context of energy consumption globally and in Algeria, then the research motivation, the experimentation we did, the results and discussions, and finally the conclusion and perspectives. So globally, the building sector accounts for around 40% of energy consumption, making it one of the most energy demanding sectors. And in Algeria, this trend is even more pronounced, with the building consumption about 47% of the national energy. This highlights the crucial role of the building sector in achieving energy efficiency and sustainable transition goals. So the good building design integrating high-performing envelopes is the most effective way to reduce the thermal needs of buildings and ensure occupants' thermal comfort. Compared to other solutions like solar orientation and high-performance windows, the selection of an envelope structure and materials is particularly important, given the long lifetime of buildings and the associated cost of the envelope. Today, the growing interest focuses on biosourced, plant-based insulation materials valued for their renewable origin, effective thermal properties, and low carbon footprints. The opportunity of the research motivation today is that the Mediterranean basin in general, and Algeria in particular, is characterized by high level of olive tree and olive oil production. The cultivated area in Algeria is about 85 to 100K hectares, representing about 10 million trees. It represents around 28% of all fruit trees planted nationwide. It makes Algeria in the top 10 of olive oil producing globally. This high production leads to large quantities of olive production waste, and it is estimated that 1 liter of olive mill wastewater, called margin, generated from olive pomace processing can pollute nearly 600 liters of river water, which is dangerous for aquatic and human life. The objective of the study aims to valorize the olive pomace by developing a thermal insulating material and evaluating its thermal and mechanical performances in order to address both the issue of high energy consumption in buildings and the environmental pollution caused by olive waste. The material we used was olive pomace, which is a waste from olive oil production, mixed with a binder, an industrial binder, chemical, used as an admixture to enhance the bonding properties of cement and site-prepared high-performance mortars before we used it in our study. We prepared 4 formulations. The reference formulation, which was the crushed olive pomace only, without any admixtures.
The second was adding 5% of olive pomace powder, then 10% olive pomace powder, then 15% to compare the behavior of each admixture and each matrix in thermal properties and mechanical performances. The steps of manufacture: we have collect the raw materials. We wash them to eliminate impurities, then dry it at 80 degrees. Then mixing with the garden water and modeling, drying, followed by demodeling to pass to the test process. The steps of manufacturers, I have some pictures here of the steps we had. The olive pomace used in this study was collected from an olive oil mill located in the Matija region, Blida province of Algeria. Then here for the drying, we dry the olive pomace at 80 degrees until the constant mass was reached. Then the preparation of the specimens, which were prepared according to the mass ratio of fine olive pomace particles, followed by the addition of the mixing water combined with the binder to ensure proper homogenization of the mixture. Then the modeling the specimens according to international standards for each test, thermal and mechanical. The tests were performed at the National Center for Integrated Building Research and Studies in Algeria. For thermal conductivity, we used the city meter and the heat flow meter according to ISO 8894, and the compressive strength and the flexural strength in accordance with the standard EN 196. The thermal conductivity results indicate that the incorporation of fine olive pomace particles initially improves the insulation performances of the composite, with values decreasing from 0.056 to 0.048 watt per meter Kelvin at 5%. This suggests that a small proportion of fine particles contribute to a better pore contribution and reduce the heat transfer through the material. These values are in accordance with international standards, which has the value of 0.1 watt per meter Kelvin. So the results are in accordance with the standard. And the compressive strength results show that increasing the proportion of fine olive pomace particles from 5 to 15% leads to a noticeable improvement in compressive strength. This enhancement can be attributed to the better particle packing density and improved the cohesion between the binder and the fine particles, which contribute to a more compact and homogeneous internal structure. Such behavior demonstrates that the addition of fine olive pomace enhances the material's mechanical integrity without compromising its lightweight and insulating nature. Same for the flexural strength, based on composites range from 0.1 to 0.29 Newton per millimeter square. These values, although relatively low compared to conventional construction materials, it is consistent with those of lightweight thermal insulation materials existing. As a conclusion, the developed material showed promising thermal and mechanical performances. The mechanical tests confirmed good compressive and flexural strength, ensuring sufficient load-bearing capacity. The combination of thermal efficiency and mechanical stability makes it suitable for use in exterior walls and upper floors. This study confirms that this sustainable and feasible material for energy-efficient and eco-friendly buildings, and it is fine to say that the material is patented with the INAPI, where it has an invention patent and an innovative project label from Ministry of Startups. And as perspectives, we are actually working on improving both thermal and mechanical properties by adding natural fibers and natural binder, which is my PhD thesis. We are testing chemical and physical properties of the raw materials, which are olive pomace and natural fibers. We are testing also fire resistance and water absorption of the composite.
These experimentations are already done, and the results will be communicated very soon with a scientific paper and the second invention patent, which is already submitted with INAPI. And thank you for your attention. I would be happy to answer your question. Thank you. Thank you very much, Majda. Any questions for Majda? Yes, I have a question. Can you hear me? Rafid. Yeah. So you spoke about a material based on oil pumice. Is it supposed to be used inside walls in regular buildings to insulate homes? And is it currently used somewhere in the world? Thank you for your question. Actually, it is not used in buildings, and there are some research in the world, all over the world, especially in Morocco and Spain, which are studying the performances of this kind of material, but it is not used in real buildings. We are testing it. It is currently in prototyping level, laboratory level. So we can use it according to the results of different tests. We can use it in exterior walls and in roofs of regular buildings and industrial buildings. Thank you. Thank you. Any other question? If not, I have a question for you, Majda. Thank you very much for your presentation. I am curious to know where do you do your testings? Is it in the University of Blida? Thank you for your question. No, for the tests of the material, we are working at the National Center for Integrated Building Research and Studies, 𝗥𝗲𝗀𝗶, if you know. This is situated in Algiers. And for the test of the raw material, we did it at Joseph Stefan Institute in Slovenia. This was in a challenge for innovative projects, and I had the chance to test my material in the laboratories of Joseph Stefan Institute. Bravo. Thank you very much. Thank you. Now we move on to the next speaker, and it's Amina Rina that will bring light to life, I guess, turning sunlight to life, from Polytechnic School of Algiers. The floor is yours, Amina. Good morning. Can you hear me, please? Can you hear me? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on arrive à vous entendre. D'accord. D'accord. So, good morning, everyone. And good morning to all the distinguished academics and researchers here today. I'm very grateful to be participating in this scientific day. My name is Amina Rina, and I'm a PhD student at the National Polytechnic School of Algiers. At the beginning of this month, I had the honor of representing Algeria in the first North Africa and Middle East 3-minute thesis competition, where I presented my research on integrating shallow chimney into the desalination of brackish water. Because the competition requires single slide presentation, you will see only one slide during my talk today. I hope you can see it, sorry. Can you see the slide? We can see it, but there is not fully. There is the window, if you can just, I don't know if you take it away. Okay. The call yeah. Yes. Okay. Yeah, perfect. Thank you very much. Okay, you're welcome. So I'm very grateful to the Polytechnic Algiers community for giving me the opportunity to share my work in such an inspired environment.
Today, I would like to present to you the same talk I delivered in the 3-minute competition, a presentation originally designed for general audience. Its purpose is not only to simplify complex physical concepts, but also to raise awareness about water scarcity and to highlight the efforts that researchers make every day to find sustainable solutions. So, just before I began, I realized I forgot to drink water. Luckily, this is only a 3-minute talk, so I will survive. According to the United Nations, 2 billion people still lack access to safe drinking water. One of them is Layla, a young girl I met during my field visit who struggles every day just to fetch water. As demand rises, freshwater resources can't keep up, so nations have turned to desalination, turning salty water into fresh. It helps, but it's costly and often powered by fossil fuels, adding even more pressure on our planet. So the big question is, can we produce water without destroying the planet? The good news is, yes, we can. And what makes this possible is the sun. Here's the incredible fact. Every single second, the sun produces enough energy to power the entire planet. My research taps into that potential through technology called the solar chimney, a large greenhouse connected to tall tower. Traditionally, it's used to generate electricity, but I take it one step further by also producing fresh water. The principle is actually natural and simple. Think of a cooking pot full of salty water on a stove. When it boils, the steam that rises is pure. My chimney works the same way, but on a much larger scale. Instead of stove, the sun provides the heat, the greenhouse traps it, the water evaporates, rises through the chimney, cools, and turns into fresh droplets, which we collect as clean water. In my PhD, I bring this idea to life through a 5-meter experimental model under real sunlight. I study how the chimney designs, the surrounding conditions, and even the type of the ground we build on affect freshwater production. Actually, I'm working to find the best setup to boost efficiency. And I'm not stopping there. I'm also exploring the economic side to see how replacing oil and gas with solar heat could make desalination cleaner and cheaper. Early results are promising. In regions like southern Algeria, solar chimney could supply medium-sized village with both water and year-round, water and electricity, sustainably. I may have forgotten to drink my water today, but I will never forget Layla and all others like her fetching water instead of going to school. And I'm working so hard so that one day they may stand or they may participate here too, but not as part of the problem, but as leaders of the solution. So thank you. That's it. Thank you, Amina. Any questions for Amina? Yeah, I do have a question. Yes. Yeah, so thank you, Amina, for the presentation. So the water that you get is pure water, H2O. So it doesn't contain any electrolytes like potassium or calcium, which are necessary for drinking water. So is there a process to add these into the water before being drank? Thank you for your question. It's actually, it depends if we will use it for irrigation. It's okay, we can use it as it is. But if it is for drinking water, of course, we do extra operations to add some materials to make it potable. Okay, thank you. You're welcome. Thank you very much. If there is no other question, we can go to our next speaker, which is 𝗥𝗲𝗀𝗏. And she will be talking about how data and chemistry work together to create better hydrogen solutions. We can see you, 𝗥𝗲𝗀𝗏, and we can hear. Perfect. Now you can see my screen, I guess. Yes.
Okay, so hello everyone. My name is 𝗥𝗲𝗀𝗵𝗵. I'm a PhD student at the University of North Dakota, and I'm doing my PhD in energy engineering. My research and my presentation today will be how data and chemistry work together to create better hydrogen solutions. So as for the outline of my presentation, I will give a little bit of overview and motivation for this study, and then talk about how hydrogen is produced, the economic bottleneck, therefore the need, and then I will present my research objectives and approach, some results that I got already, and the next steps and outlook. So starting off, the push for sustainable energy is driving interest in producing hydrogen, as it can be used in industrial processes to produce ammonia, as an example, in the transportation sectors and fuel cells, or it can be stored, then used when needed. We often hear of green hydrogen, blue hydrogen, but what are they exactly? So we have mainly 4 kinds of hydrogen. We have the gray hydrogen, and actually those colors depend on the process and the source of producing hydrogen. So green hydrogen is produced through SMRs. SMR is the steam methane reforming, and the source would be either methane or coal. The blue hydrogen is also produced through SMRs, but with the additive of carbon capture, we makes it a little bit friendly, environmentally friendly. And the source here is also methane or coal. As for the turquoise hydrogen, it is produced through pyrolysis, and the source is methane and not coal. And for the green hydrogen, it is produced through the electrolysis, and the source of energy is the renewable electricity, and this is exactly the focus of my study. Now, let's look at how actually green hydrogen is produced via PEM. PEM is proton exchange membrane electrolyzer. So when an electric voltage is, let me just see if I can use a pointer. Yeah, so when electric voltage is applied, here we have the solar panels, and the water is supplied on the anode. It oxidizes, producing oxygen, free electrons, and the hydrogen ions, which are the protons. And this reaction is known as the OER, which is the oxygen evolution reaction. And then at the membrane side, the hydrogen ions, the protons, selectively pass through the membrane to the cathode, and driven by the electric field. And at the cathode, the hydrogen ions combine with the electrons from the external circuits to form hydrogen gas. And this is known as HER, hydrogen evolution reaction, and I will be using this term HER throughout my presentation. Now, why PEM electrolyzer specifically? So PEM electrolyzer, like this technology, is very efficient because it has compact design and high purity hydrogen. It is suitable for both small and large applications. It has fast response time, which makes it better for pairing with intermittent renewables like wind and solar. Now that we have seen how green hydrogen is produced, let's look at the economic bottleneck and what's hindering us from producing green hydrogen. So this is mainly due to the catalyst either at the cathode or at the anode, but my focus of the study is on the cathode. So it is produced, it is at the catalyst, we use platinum and iridium, which are very expensive and also rare, which makes the supply risks limit the global scaling. On top of that, mining precious metals increase carbon emissions and ecological impact. And also the non-precious metals-based catalysts degrade in PEM conditions, which are very acidic. Therefore, there is a need for stable and alternative catalysts that can resist this harsh environment. You can actually think of this as an endless trials and errors, where we're looking for the key in the middle of a lot of untested materials. And here comes my solution, which is using machine learning to decrease the time to be used and decrease the cost, and therefore finding our solution. So for my research objectives and approach, we want to discover metal ligand catalysts that combine high activity and stability for HER. So what I did first is a data collection and cleaning. My data size was over 108,000 transition metal complexes. And then I did the machine learning modeling, which was the clustering. And then we did descriptor thresholding, and then I had the final candidate shortlist. So those are all done so far. Then the next steps are to synthesize and test
again do machine learning, and then validate. And then those 3 steps, I'll be talking about them in the next slides. So to give a little bit of results about what I got from the machine learning modeling. So from those 108,000 transition metal complexes, we retained 110 transition metal ligand complexes. And when we compared the composition, we had nickel scoring first. Like they had the nickel-based catalyst had the most good qualities, good properties, I would say, with 17 entries, and it was followed by rhenium and platinum, each occurring in 14 complexes. So you can actually, I just put this image here because it really represents how my work is done. Like you can think of it as a relay race where each runner needs to give the battery to the next one, which is like transmitting electricity to produce hydrogen. Therefore, a weak runner will delay the rest of the team and not let us win the game or produce green hydrogen. So therefore, from our results, the winner of the runner is the nickel in here. So, and then after finding those results, finding that nickel is the one, we did a lot of we did literature review, and then we said, why nickel-based catalysts? So first, the opportunity here is to replace PGMs like platinum group metals catalysts, platinum and iridium, which are the primary cost driver due to extreme scarcity and high price, as I have mentioned. And also nickel is an earth abundant. It is low-cost alternative, which provides a platform to reduce engineered catalyst costs by over 10-fold. As you can see here in these figures, the price of the platinum is $33 per gram, and the price of the nickel is $0.015 per gram. I just said 10-folds because I accounted for the engineering and the synthesis of the catalyst. And also chemically, nickel is versatile redox states and tunable coordination environments makes it a high promising catalyst center. So we have seen the opportunity, and now what is the challenge? The challenge is within the harsh PEM environment. It is very acidic. So the catalyst must survive 2 simultaneous attacks in a PEM electrolyzer. First, the highly acidity, as I said, and the highly reductive. And unstabilized nickel fails via the dissolution. What is dissolution? It is when the nickel atom leaches into the electrolyte, poisoning the membrane and the anode, and we don't want that. So what is the solution here? And here comes the chemistry part of my work. So in chemistry, a ligand is an atom, ion, or molecule that binds into the central atom to form a coordination complex. And this is the solution we have found, that we want to not just use nickel, but bind it to ligands. So what is the role of ligands in here? So they adjust electron density to optimize hydrogen absorption for efficient HER. They prevent metal aggregation and stabilize the active site in acidic conditions, and also enhance the HER via proton transfer or metal protection. These are some of the nickel-based HER catalysts that I will be using. As you can see here, you have the nickel that is surrounded by the ligands, which means it is protected from leaching and dissolution. So those 3 steps that I already talked about, they are in progress. This is the technical approach and the milestones I'm looking at. So it is actually going to be machine learning accelerated catalyst discovery. So the first step is the synthesis and testing. I will be synthesizing the 17 nickel ligand-based catalysts that I have found through the machine learning modeling. And then I will do electrochemical characterization. I will talk about that in the next slides. And then the next step, after doing the synthesis and the electrochemical characterization, I will move on to again doing machine learning modeling, but this time for prediction. So I will train a model from the phase 1, screen the rest of the 110 complexes that I have found, and then identify the champion candidates. And then this champion candidates, the champion catalyst, will be validated in a real PEM electrolyzer, like industrial one. As for the experimental overview, like the first phase, this is just also an example of how I will be synthesizing my catalyst. I will start with the ligands, like
For example, this one, it has 2 ligands, this one and this one, we'll combine them and then add the nickel salt to, at the end, have the nickel ligand complex. And this is the setup I'm using for the electrochemical testing setup, just to give you an overview. So, and how like this complex multi-port electrochemical cell works. Mainly, it has the working electrode. It's going to be like the cathode. It's going to be my nickel ligand catalysts coated on carbon fleece. And then we have the reference electrode. And then the counter is going to be a platinum wire. And then all of those connected to a potentiostat so that I can do the electrochemical characterization. And the electrolyte is going to be 1 milliliter of H2SO4 to mimic the membrane, just like in the PEM electrolyzer. I'm not going to go through all of those. This is just a table for me, like the different characterization techniques that I will be using, and each of them tests something to test the longevity, the degradation, and the rate determining steps to know which actually is the best catalyst. As for the next steps and outlook, just to summarize all of my work, I will first need to finalize the 3 electrode setup, synthesize the 15 machine learning shortlisted nickel ligand complexes, collect the data and train the machine learning model for prediction of properties, and then I will validate the prediction experimentally, and then test the champion catalyst in a PEM water electrolyzer. Then at the end, like it's going to be a win because we're going to be reducing the price of producing green hydrogen and also making it sustainable and green for an environmentally friendly. Those are that was my presentation. These are some of my references. Thank you for listening. Any questions? Thank you very much, Ashwaq. Any questions for Ashwaq? Yes, I have a question. Yes. Assalamu alaikum, Ashwaq. So if I understand correctly, you did unsupervised learning to get many clusters, right? Yes. And how can you tell which cluster is the best, the one that satisfies your requirements? Yeah, so we based, like, I had the descriptors, and then I did a literature review to see which threshold those descriptors need to be in, and then also based on the best performing model, we did a comparison, and then we selected the thresholds, and then we shortlisted the lists. Okay. And how did you represent the molecules in the model? Because there's different ways to represent a molecule in a computer, like SMILE something. No, so the data that I had, they have the molecule, the transition metal ligand complexes, and it had all of the descriptors and the properties. So, like, I didn't have to represent each molecule. Like the molecular descriptors, right? Like each molecule is represented by the descriptors. Yeah, like they were values. Yes. For example, and how many of them? How many of them? Like, what is the dimension of the features? Because I did this in my PhD as well. That's why I'm asking. Yeah, sure. Like, you mean how many descriptors I had, or how many rows? How many descriptors? No, descriptors. Like, I had. So the data had over 10 descriptors, but I only used 5 because those are the ones that I can, like, at the experimental phase, I can see them and test them so that I can compare later. Okay, thank you. This was my question, like how many dimensions? So it's 5 dimensions. Thank you. Thank you. One last question from Hisham before passing to our next keynote. Hisham, if you would like to ask your question. Okay, I can read it if you want to. Yeah, you can read it. So how is green hydrogen used in transportation? Cars, trucks, aviation, shipping? Yeah, so in transportation, they are used in a form of fuel cells. What are fuel cells? Fuel cells are like you supply hydrogen and oxygen, and the combination of them will produce water as the only byproduct and energy. And this energy is used for transportation. That's basically it, how they use hydrogen in transportation. It is not my field of study, but
This is what I know about fuel cells, so mainly fuel cells. What about efficiency against oil and gas products? Yeah, so like the current state of efficiency, gray hydrogen is of course more efficient. Blue hydrogen is more efficient because it does not cost that much. And that's why we want to produce green hydrogen and reduce the cost so it can be compatible with the gray and blue hydrogen. That's the problem. That's the economic bottleneck of it. Okay, thank you, Ashwaq. Yeah, thank you. Thank you, Ashwaq. Before moving to our next keynote, don't forget to vote. There are the links in the chat for the speakers, so we can have a winner at the end of this event. Our next speaker is 𝗤𝗲𝗀𝗵, Dr. 𝗤𝗲𝗀𝗵, who is currently a senior scientist at the Department of Computing and Mathematical Sciences, Caltech. He is also co-leading the research interest group on machine learning at the Alan Turing bridging machine learning. Yeah, so if you would like, Dr. 𝗤𝗲𝗀𝗵, if you're here, the floor is yours to talk about bridging machine learning, dynamical systems, and algorithmic information. Yeah, do you hear me? Yes. And do you see my screen? Or? Yes. Okay. Okay, assalamu alaikum everyone. So this is 𝗤𝗲𝗀𝗵. Thanks all for coming and for the invitation to visit and talk. So today's talk is about my research program. So which is this is something I've been working on for a while. And so it's about the interface of machine learning, dynamical systems, and algorithmic information theory. I have been working on the interface of machine learning and dynamical systems for about let's say 15 years or so. And then recently, during the last 5 years, I have been adding a third component on algorithmic information theory. So this is joint work with people listed here, and so the general direction is about how to analyze complex systems, and so there are many approaches, many scientific approaches to analyze complex systems. So one of them is the algorithmic information theory, that is was developed in the 60s by Solomonov, Kolmogorov, and Chaitin. And so it's about characterizing concepts like complexity. What do you mean by a system is complex? What is complexity when we talk about complex systems? And then also what do we mean exactly by simplicity? Okay, what is something simple versus what is something complex? Then when we talk about randomness, what does it mean? Also, what does it mean to say that the system is truly random versus not truly random? And then we also talk about induction, information contact, and I'm trying to characterize these concepts from a mathematical point of view. So this is what led to the development of algorithmic information theory by looking at information and then defining these concepts in a systematic way. Then on the other side, we have the theory of dynamical systems that was developed mostly by Poincaré and Lyapunov in the late 1800s. And it's about analyzing complex systems when the model is known. And it offers non-trivial ways to analyze dynamical systems that are, in a way, like a system that change as a function of time, and including differential equations, difference equations, partial differential equations, stochastic differential equations, stochastic partial differential equations, and also including the control systems. And like control systems can be viewed as dynamical systems, and also random dynamical systems. So it has the status of theory. But among its limitations, it's mostly limited to low-dimensional models. And then the third aspect is machine learning, which is quite popular nowadays, and it is concerned with the algorithm designed to accomplish a certain task whose performance improves with the input of more data. It allows the analysis of some very high-dimensional complex systems on the basis of data when the model is not even known. But there is at least like a big but, which is that among its current limitations,
it's mostly a set of techniques and algorithms, and the theory is still under development. So we don't have a theory of machine learning. So we are talking like recently about like mathematical machine learning, scientific machine learning, and this and so forth. But everybody is having a different point of view, and then my point of view is to combine between algorithmic information theory and the theory of dynamical system. So it's not clear why certain algorithms work and what is their domain of applicability. And my research is mostly about developing a framework that is represented in the following diagram, which is the interface or the intersection between the different fields of machine learning, dynamical system, and algorithmic information theory. So today's talk, I'll be focusing mostly on the direction machine learning for dynamical systems and dynamical systems for machine learning, and also machine learning for algorithmic information theory and algorithmic information theory for machine learning. So the part of dynamical systems versus algorithmic information theory, and it can be the object of different talk, but I will not focus on it. As I said, I just want to develop a mathematical framework for machine learning, and so in a way, I want to use algorithmic information theory and dynamical system theory as the two legs in a way upon which machine learning can work. So as I said, I mean, if you look at the interface of machine learning and dynamical systems, here the goal is to fill the gap between machine learning and dynamical systems in the following directions. First direction is machine learning for dynamical systems, where the goal is to analyze dynamical systems on the basis of observed data rather than attempt to study them analytically. And so the goal here is to extend the boundaries of the classical theory of dynamical systems that we said is limited because of low-dimensional analytical results. So we want to, in a way, develop our intuition about the theory by looking at the example that machine learning is able to tackle in high dimensions. The other direction is dynamical system for machine learning, where the goal is to analyze algorithms in machine learning using tools from the theory of dynamical systems. And so this would allow to give solid foundations to the existing methods and understand their true potential and limits. So here we would view, as I said, I mean, algorithms that themselves, like gradient descent, stochastic gradient descent, and so forth, as dynamical systems themselves, where the time is the time on the computer and not the time on the clock. The second leg, so to say, is the interface of machine learning and algorithmic information theory, where the goal is to fill the gap between machine learning and algorithmic information theory in the following directions. So the first direction is machine learning for algorithmic information theory, where the goal is to look at the applications of Solomon of induction, algorithmic probability approaches to probability predictions, links between information learning and data compression, and developing/using machine learning algorithm for better compression or prediction using in view of approximating formal complexity and so forth. The other direction is the algorithmic information theory for machine learning, where the goal is to identify the domain of applicability of certain machine learning methods and explain, for example, why certain methods in machine learning will a priori work. So here the keyword is a priori. So basically, by just looking at the data themselves, we would be able to look at whether certain machine learning methods will a priori work so well for certain problems or a priori will not work for other problems. If you remember well, as I said, one of the issues of current machine learning methods is that we don't know whether what is the domain of applicability, and hence we don't know whether certain methods will work for a certain problem or not. And here we are suggesting by an algorithmic information theory point of view, i.e., by looking at the information contained in the data to see whether certain methods will work or not. So the context is as follows. So yeah, so here, I mean, this is something that Steve Smale mentioned about 20 years ago, where he said in the introduction of the following book that the unification of dynamical systems and learning theory is a major problem. And then the goal is to develop a comparative study of useful algorithms currently available and to give them unity in to this kind of methods. And this is actually how I started my journey. I mean, it's through the encouragement of Steve Smale that I started my journey when I was working with 𝗥𝗲𝗀𝗲𝗏, who was doing a postdoc with Steve Smale. And this is what we wrote about 2012. I mean, that was our second paper on the interface of machine learning dynamical systems, where we wrote that it is easier to simulate a dynamical system and analyze the empirical data rather than attempt to study them analytically. And we said also that at that time yet, the mathematical theory necessary to analyze dynamical systems
on the basis of observed data is still largely underdeveloped. I mean, in a way, this is how the program started, as I said, about around 2008 or so, where we started exploring the interface of machine learning and graphical systems. And as I said recently, I mean, during the last 5 years or so, I mean, started during COVID times. So I started exploring two directions, which is AIT, algorithmic information theory, and dynamical systems, and at the same time, algorithmic information theory and machine learning. It was mostly through discussions with 𝗦𝗰𝗶𝗄𝗏, who was like one of the key figures in AGI, what we call artificial general intelligence, and he has been working on it for the last 25 years or so. And yeah, so what we said here that we proposed that adopting probability perspective in analyzing dynamical systems could significantly merge statistical learning theories related to series prediction and analysis, especially dominated in scenarios that are dominated by uncertainty and stochasticity. As you could see, I mean, we are talking about complex systems, and then when we talk about complex, I mean, we talk about complexity, simplicity, uncertainty, stochasticity, and so forth. And then we wanted to characterize these terms in a theoretical point of view, a very precise mathematical point of view. Other direction, I mean, which is one of the objects of today's talk, is the interface of algorithmic information theory and machine learning. So here, the idea, as we said, is that one of the issues of algorithmic information theory is that it's not computable. There are many of the quantities that are present in algorithmic information theory are not computable, in particular form of complexity. And so, by bridging the gap between algorithmic information theory and machine learning, because machine learning is really about computing. So our goal is to reformulate algorithm in machine learning using tools from AIT, and then i.e. we want to look at the tools of machine learning, and you look at how complex they are, and then see if there is a way of characterizing machine learning methods and saying which ones are most complex, least complex, etc. And at the same time, we want to be able to compute certain objects in algorithmic information theory, in particular Kolmogorov complexity. So the talk is so sorry, how much left? How much time do I have left? Sorry, I lost track of time. I think I talked a lot here. No, if you have, I think we can add like 3 minutes or so. How many? Like 3 minutes? 3 or 5 minutes, if you would like. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Let me just. I'm sorry. I just lost track of time. I have been just talking a lot. Yeah. So it's yeah. Okay. If you can give me 5 minutes. Yeah. So I just go very quickly. Yeah. So the talk is meant to be 3 parts, but I don't think I would have time to do that. I just want to show that what I mean by machine learning. I mean kind of methods. So these methods they appear in the 30s as an answer to the question: when is it possible to embed the metric space into a Hilbert space? So here the idea was to try to solve complex systems using linear methods by working in Hilbert spaces. And then there was an underlying premise there, or actually scientific background, scientific problems, which are the problems in quantum mechanics, where people had like a lot of measures, and we are trying to construct Hilbert spaces from data in order to analyze the data from the measurements. Here, the idea is similar in the sense that we want to construct the Hilbert spaces from data, where we can solve complex systems using simpler methods. And yeah, so I don't think I have time to talk about all this. So yeah, among our things is that we were able to develop tools to learn dynamic systems, that is like time series in particular, and then making predictions. So applied it to data, like a database of 133 actually. 31 at the beginning, and then we moved it to 33, and it became 135 chaotic dynamical systems using this approach. And it gave very good results, because the idea was to use like a general method to predict complex systems. We also now we looked at as I said, the other branch, which is the AIT for machine learning and machine learning for AIT. So yeah, when I talk about machine learning, I mean really kind of methods. So we got also a lot of results there. And let's see what I can say in 3-5 minutes.
Yeah, I think that I was like listening to a question actually that you just asked before the talk before me, and then I think this could help actually. This kind of techniques is that how to characterize the clusters, etc. Let's see. Yeah, okay. I mean, this is actually the vision that I'm having now, in the sense that I want to develop algorithmic information, like machine learning and algorithmic information theory for complex systems, and then this is the main concepts that I'm working on now, which is like developing in a way a theory of inference for complex systems using kernel methods. So here what we wanted to say is that kernel methods provide practical approximations of intractable algorithmic information theory quantities. So we are able to do clustering and hopefully inference. Here like simplification of dynamical systems using data, like in particular PDEs, and so we also show that the problem of simplifying PDEs using kernel methods is consistent with AIT, since we are using the simplest model. Same thing for Poincare normal form, which is the simplifying ordinary differential equations and difference equations. And conclusions. So here we introduced. I didn't get a chance to look at this, but we are welcome. I mean, I have like a lot of talks on YouTube, so if you are interested, you can just have to watch a longer version of this talk on YouTube and reach out to me if you are interested in exploring these directions. But bottom line is that we reformulated the certain machine learning methods using AIT approaches, in particular what we call the MDL principle. And then we show that it's possible to use kernel methods for AIT and AIT for kernel methods. And same way applies to simplifying ODEs and PDEs. And our goal, ultimate goal, as I mentioned, is to implement the vision as I was talking about at the beginning. And so thank you for your attention, and thanks again for the invitation, and I have to take questions. I realized it was like, I didn't, for some reason I thought it was 45 minutes, but then maybe it was much less. Anyway, thanks again, and I'm happy to take questions or comments, or thanks. Thank you very much. Unfortunately, it is 20 minutes, 50 to 20 minutes, and we will be glad to have you in another event to go more in detail. Now I would like to ask if anyone has some question. Yes, I have a question. So first, thank you for the presentation. You mentioned that there is no theory of machine learning so far. And you also mentioned AGI, artificial general intelligence, that would give an algorithm with human-like cognitive abilities. So my question is, do you agree with Yann LeCun, the famous machine learning scientist, who says that we are far away from AGI and that people are very optimistic? So he says that we are still far away from having a machine learning model that would match a human-like intelligence? Or do you think, on the other side, that if we include information theory with machine learning, we can get like an algorithm that is at least as intelligent as a human, or maybe more? I wouldn't comment on Yann LeCun. I don't know exactly what he said, but personally, I don't believe that there is a machine learning method that will be able to match human intelligence. Actually, I'm working on some other paper from an Islamic perspective, where I show that it's not possible. I mean, one of the issues that we are facing now, at least philosophically speaking, is that what do you mean by intelligence? So from Western perspective, I mean, we can look at intelligence as being able to do what we call the analogic intellect. But from an Islamic perspective, I mean, human being is not only the analogic intellect, it has also a ruh, right? We have the soul. And then, so from this perspective, we cannot talk about AGI from this perspective. In a way, like when we talk about AI and AGI, we are definitely talking about the lower level of the intellect of human beings. As human beings, and we are much more. And then, these debates and then this discussion about AI in general, I mean, they are pushing us to understand what it means to be a human being, what it means to be intelligent, etc. And so, the bottom line is that, I don't believe that there is a mathematical model that will be able to model human beings or match them. I mean, so for me, I mean, when I talk about these terms, I talk about them in a technical way, right? I mean,
I'd say AGI, I mean exactly what it means, or what 𝗦𝗰𝗀𝗽𝗶 talks about in the way as okay, the way induction, Solomon of induction, and artificial general agents. But I'm not talking about like human beings, like me or you, like a mathematical model of 𝗤𝗏𝗀𝗏 or mathematical model of you. I don't know what's your name, but yeah, I invite you to look at my other work on Islamic philosophy and AI, and where you could see that I definitely do not believe in this kind of things. Yeah, thank you so much. Because also, in addition to intelligence, there is also the question of consciousness. There is a Google engineer who pretended that the machine learning of Google is conscious. So we need definitions of what is intelligence and what is consciousness. Actually. Yeah, exactly. But for us, our framework is Islamic framework, and so we have in the Quran, 𝗙 right? And so it means that the ruh is the faculty of human beings that is come from Allah Azza wa Jal. So there is no way like all engineers can talk whatever they want, but then who is in charge? I mean, who gives the ruh? I mean, the ruh is from Allah. I mean, there's no way to create a ruh from mathematics. I mean, just like as I said, I talked a lot about this. I mean, and inshallah, I'm hoping to have. I was invited by 𝗥𝗲𝗀𝗲𝗿𝗏 and 𝗏𝗏𝗏𝗏 to write like an Islamic metaphysical perspective on AI, and hopefully to come next year. But for now, I mean, I have like a long paper, about 60 papers that you can find. On AI, on academia, and then it will appear in mppi philosophies in about a month or so. Actually, that would be great if you agree to have like another video or like podcast talking not about the technical aspects and the equations, but talking about the philosophical aspect of machine learning, intelligence, etc. I think it's going to be very interesting to discuss these questions. Sure. I'll be happy to. But I just need time. So I just need time because it's so my talks can be like very long when it comes to Islamic philosophy and Western philosophy. So but some of them are actually already online. If you just put my name on YouTube, Islamic philosophy, you can find maybe you can find some stuff. I will, inshallah. Thank you. Yeah. Thank you, Rafid, and I agree. It's really interesting, and we should definitely have a podcast relating both philosophy and science and spirituality. I have a question, actually. I heard you talking about the limitation of science and the fact about how we cannot model what we call ruh. So my question is, what is the maximum for you, in your opinion? What is the maximum that we will be able to reach regarding machine learning, artificial intelligence, and all of that? What is the maximum that we can reach as humans? Yeah, I mean, this is a very good question. Yeah, so the limits, I mean, the way I see it, I see limits of computation. When we talk about computation versus non-computability, and the limits are mostly related to Gödel's theorem, right? I mean, there are many things in logic that are directly related to Gödel's theorem that are related to computability and decidability and consistency. And then if you look at Gödel's theorem in logic, I mean, in a way, he already, in certain cases, right, I mean, where he already defined there are some things that are undecidable. And I think actually in my paper, I mean, the Islamic philosophical response to AI, in a way, I talk about what role does Gödel's theorem talk about this. And so one of the things that Gödel talks about are the things that are Gödel's sentences, where he talks about statements in logic that cannot be proved from within the same system. So you see, I mean, there are things that can be in a logical system that cannot be even proved from the same axioms that build the logical system. Yeah. So basically, your question is very good, and I don't think I have like a clear answer, but I would say like the limit, and the real limit is really Gödel's theorems that talk about computable, uncomputable, decidable, undecidable, consistent, inconsistent, and this kind of thing. Yeah. But basically, the limit is still quite far. I mean, so we are still far from reaching the limits using the tool that we are using now. Okay, thank you. It was a very clear answer.
Thank you very much. Maybe you can discuss it later in detail. Yeah. Now, I think it's time for the panel. So with the other speakers, and I would like to invite Rafid, who will co-chair this panel with me. I'll let you present yourself before we introduce the speakers. I mean, who should introduce himself? Me or the? You, and then we will let. Oh, okay. So, Assalamu alaikum. I'm Wafid bin Murad. I graduated from Polytechnique as well, 2018, and I did my PhD in the US at Cornell University. And currently, I'm a postdoc at 𝗥𝗲𝗀𝗏𝗏 University in Saudi Arabia, in Jeddah. And I'm working in mechanical engineering generally. And I'm going to help Hiba in managing this session, and moderating this session. So I'm very happy to join. Thank you, guys. And maybe now we can ask the panelists to introduce themselves. Maybe we can start with Professor 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Bonjour tout le monde, Hadi Ben Youssef, professeur à l'École nationale. Sorry, but yeah, c'est bon. Perfect. D'accord. Donc, Hadi Ben Youssef, professeur à l'École nationale polytechnique. Depuis 1987 que j'enseigne au département de chimie chimique, d'abord au département de sciences fondamentales anciennement, et ensuite j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité aussi bien administrative que de recherche. J'ai été directeur du laboratoire de valorisation des énergies fossiles et directeur de l'unité de recherche en ingénierie et en environnement. Depuis 2020, je suis en situation de détachement. Je suis au Conseil national de la recherche scientifique et technologie. C'est un conseil constitutionnel au prix de la présidence de la République pour donner les grandes orientations en termes de politique de recherche. Parallèlement à mes activités, j'active en tant que professeur associé à l'université de Sherbrooke sur tout ce qui est production d'hydrogène d'origine turquoise par tout ce qui est pyrolyse des plastiques non renouvelables et aussi le traitement des COV de manière biotechnologique. Voilà, c'est pour ma présentation. Merci. Just a note, so we can use like both English or French or Arabic, so just feel free to answer in any language you prefer. So now we can go to Dr. Boumediene Hamzy, if you can also introduce yourself, please. Yeah, so do you hear me well? I didn't realize that there was a lot of background noise. Yeah, do you hear me well, or should I let the microphone was there? Actually, we hear a lot of music, to be honest. Yeah, exactly. But I am in a cafe, and then they are somehow they decided to put a lot of music. So how is if I put the microphone next to my mouth, is it better or no? It's a bit better. Okay. Yeah, so I'm really sorry. You should have told me. I mean, I could have like changed the place. Yeah, but for some reason they just decided to put a lot of music. Now you see, there's no music. So when my talk ended somehow. Yeah. So yeah, it's okay. As you know, my name is Boumediene Hamzy, and so what do you want? I'm currently like a senior scientist at Caltech Computing Mathematical Sciences. I'm also like co-leading like a research group on machine learning dynamic systems at the Turing Institute. And as I said, my work is like on the interface of machine learning, dynamic systems, and AI. Thank you. So Quds just said that we can filter the noise in Google Meets. I don't know how to do this, but apparently there's an option to filter the noise. Yeah, so we can just start with, so there's a third guest, Dr. Sando Al-Arabi, but apparently he couldn't join today. So we'll just move on and start the panel discussion. And we will have like 4 parts in this discussion. I will just go with the first questions. So the first question was, based on your experience, having worked in different countries,
how would you compare the research cultures in terms of funding, infrastructure, collaboration opportunities in these countries compared to, say, Algeria, for example? And yeah, go ahead. Je peux? Oui, oui, bien sûr, allez-y. D'accord. Je vais essayer de donner un bref historique sur la recherche en Algérie. À l'aube de l'indépendance, le souci de l'Algérie, c'était de former des formateurs. Et il y a eu un certain mindset, du moins pour les gens qui étaient de ma génération. La seule valorisation à laquelle pensaient les chercheurs, c'était la diffusion des connaissances par le biais des publications. Et ceci était normal parce qu'il y avait une progression de carrière, ainsi de suite. Donc, c'était une recherche, même si elle était appliquée, elle était à valorisation purement académique et diffusion de savoir. On est arrivé à un moment où il faut faire de la recherche créatrice de richesse. Et la difficulté que nous rencontrons actuellement, c'est la valorisation des travaux de recherche. Il y a beaucoup de travaux valorisables, brevetables, qui peuvent, je dirais, même innovantes, mais il n'y avait pas cette dynamique de faire de la valorisation. Lorsqu'il n'y avait pas la dynamique de faire de la valorisation, ceci conjugué à une activité économique qui n'est pas très, très intense, il y a eu la rupture et il n'y avait pas de lien direct entre le secteur économique et le monde de la recherche universitaire et académique. C'est ce qui a fait que l'impact socio-économique de la recherche en Algérie, malgré le nombre d'universités, le nombre d'étudiants, les 2000 laboratoires, on n'a pas l'impact escompté d'un point de vue économique. Donc, le souci numéro un des dirigeants, malgré l'engagement et la volonté politique de faire sortir la recherche de son aspect purement académique vers une recherche appliquée au profit de l'économie nationale dans le cadre d'un développement durable, n'a pas pu démarrer par un manque d'un écosystème favorable à l'innovation et l'existence de mécanismes huilés qui permettent le passage facile et un environnement favorable pour sortir de l'idée innovante d'un TRL 3 vers un TRL 9 qui est la commercialisation du produit et la création de la richesse. Ça, c'est comme ça que je résumerai un peu le contexte national de par mon expérience, mais ayant vu depuis plus de 40 ans dans le domaine de la recherche, depuis que j'ai été jeune chercheur préparant mon magistère de l'époque au doctorat de 3e cycle, à maintenant, je vois qu'il y a un changement de mentalité et l'impact est recherché même dans la conception du sujet. Parce qu'il y a des sujets qui mènent vers des originalités qui vous permettent de publier un papier, même sur des revues qui sont bien classées sur les bases de données, mais qui n'a pas d'impact purement appliqué. Et c'est pour cela que la conception des sujets doit répondre à la réalité du terrain pour répondre aux besoins du citoyen, aux besoins de l'économie dans un monde où la compétitivité est mise surtout de nos jours. Et on est arrivé que le compte sur soi et la souveraineté ne peut avoir de salut que par la recherche, développement et l'innovation. Merci beaucoup. Pensez-vous que l'effort doit se faire au niveau des universités ou au niveau des industries? Parce que maintenant, on produit des ingénieurs, par exemple en génie mécanique, on étudie par exemple l'aéronautique, mais en industrie, il n'y a pas de recherche vraiment. C'est-à-dire qu'on forme des gens qui ont un savoir qui est difficile à appliquer à l'intérieur de l'Algérie. Donc, on doit voyager pour pouvoir appliquer ce que nous avons appris à la Polytechnique. Vous permettez, M. Rafid, il n'y a pas la loi du tutoriel. Peut-être qu'il n'y a pas une industrie proprement dite, mais vous avez des laboratoires et des industries dans le domaine, voire même partiels,
au sein de plusieurs entités, y compris vous avez en termes de maintenance, en termes et surtout vous avez aussi bien tout ce qui est civil, et vous avez dans le militaire, c'est suffisamment développé, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus et des usines qui sont là-dessus. Et où le côté recherche et expertise est fortement demandé. D'accord, ok, merci. Rafid, si je peux me permettre, en fait, je vois des mains levées. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les mettre sur le chat. On va les poser. Et je laisse le Dr Hamzi répondre à la question. Yeah, okay. Yeah, so yeah, do you hear me? So I'm trying to change my microphone. So is it better now, or? So if you go to settings audio, then there is noise cancellation. Settings audio. Yeah, where? So I don't see the noise cancellation. I just have a microphone. Yeah. Okay, that's fine. Okay, that's fine. Okay. Yeah. Sorry. Yeah. I just don't know what to do. Yeah, maybe I should go somewhere else. Do you want me to move somewhere else, or? I think it is to the host to do that. Okay. It's okay if it's not a lot of work for you. If you can move it, I think it would be better. But we can. I think I'm just going to go. Just move a little bit. Sorry, but if it's a lot of, it's okay. But if it's a lot, we can. I'm just going to be standing at the door of the cafe. That would be weird, but. So how is it now? Is it better? Now it's already better, actually. Yeah. So I'm outside the cafe. Okay. Yes, I don't know actually much about the funding situation in Algeria. I mean, it's only recently actually that I can give a course at the National High School of Math in Algeria, and then about 15 years ago I gave a few seminars at the University of Tlemcen. So I don't know really what's going on. But in terms of funding for different countries I lived in, I mean, I would say, the best place for funding, even though, there are like a lot of issues now with the Trump administration, the best research environment is the US. They have like way more funding in the US. Like some universities, they have like the budget of countries. Like for example, they say that the budget of research of just Caltech is equivalent to the entire budget of the whole CNRS in France. So it's really different scales that we are talking about here. There is a debate about the research infrastructure in Europe versus North America. There's a lot of originality of ideas in North America, in particular in the US. Europe, there's a lot of traditional ideas as well. In a way, they complement each other. There is a lot of movements between Europe and the US in both directions. So I would say, as a whole, I wouldn't say there is one place better than the other. They have different philosophies of doing research. The US is a lot of high impact in a way is important. In Europe, we have traditional schools, traditional ideas, and then a lot of deep ideas come also from European scientists or European trained scientists. And Algeria, they can play, for example, on this game because our education system is very close to the European system, so we are definitely able to catch up in terms of research. This is my belief. Because especially now in the age of AI, we don't really need a lot of infrastructure, right? Like a lot of things. It's mostly like almost everything is available online, and then you can do a lot of things on your own without necessarily investing a lot of money. This is my belief personally. That's an opportunity for science in Algeria now, because we are able to do a lot without much. So it's really not about funding. I think it's really about finding the right research direction and then putting like people in them in order to be able to compete. Yeah, this is all I have to say. Okay. Thank you.
Yeah, so there is a comment from 𝗥𝗲𝗀𝗵 He said, il faut avoir une volonté politique qui coordonne la recherche et l'industrie, à mon avis, comme l'exemple de la France. Yeah, so he's mentioning that we should coordinate between industry and academia. C'est vrai que la volonté politique est prononcée. La preuve que nous avons un conseil placé en plus haut lieu pour faire une politique de recherche créatrice de richesse. Ça, c'est la volonté politique. Mais la volonté politique à elle seule ne suffit pas. Parce qu'il ne suffit pas de décréter de faire de la recherche, la passer à un certain niveau pour y arriver. C'est une conviction qui se crée par l'ensemble des acteurs, au quotidien et autour de multiples compétences, pas une seule compétence uniquement. Donc, ce n'est pas uniquement la volonté politique, mais c'est une façon de penser, une approche globale. Parce qu'il faut dire qu'en termes de financement, les infrastructures existent, les plateformes technologiques existent, les incubateurs existent, la construction des technoparcs, il y a eu volonté de faire, il y a des choses qui se font. Beaucoup de choses se font en termes d'investissement aussi bien en équipement qu'en infrastructure. Mais tout ceci ne suffit pas parce que la recherche est financée dans sa quasi-totalité par des subventions de l'État. Et si uniquement subventionné par des subventions de l'État, vous n'avez pas l'obligation de résultat lorsque vous avez un appel d'offres. Et dans les pays qui ont réussi, c'est une expression des besoins de recherche à partir de l'industrie. Donc, cette expression de besoin de recherche est avec un financement, et il faut y arriver, que le chercheur change de mentalité, sort de sa zone de confort qui attend les subventions de l'État sans obligation de résultat, et l'industriel, au lieu de chercher des solutions de facilité, des solutions claires, se tourne vers les compétences et ce potentiel qui peut répondre à ses besoins. Et là, nous allons avoir la loi de l'offre et de la demande. Et nous allons aller vers une contractualisation de la recherche et un véritable marché de la recherche, comme ça se passe dans tous les environnements de recherche dans lesquels vous vivez, pour la plupart d'entre vous. Donc, ce n'est pas uniquement la volonté politique, c'est qu'une volonté globale et c'est un changement de mentalité. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Yeah. So I second Yes. Professor Ben Youssef, because when I was in Algeria, for example, when I gave the talk at especially the lectures at the High School of Math, I mean, a lot of students actually approached me for master's projects, and then what I was just telling them is just to look for projects within Algerian institutions that we can solve within Algeria with Algerian students, and then they went to different places. I think they are still looking for problems, but just if you just go to, for example, Sonat-Khak or I forgot the name, is it Khag or something? Yes. And so basically you just have to have a horizontal movement. Political will is in a way is top to bottom, but that's not enough. I mean, we need a movement that is horizontal between people so that they trust each other and that they try to solve problems that are useful for the country. So it's not like, oh, you can just go to solve AGI problems that are people in Google are trying. So so there's no point of working on AGI if you don't even know the basic. You are not able to solve some simple problems that are relevant to your day-to-day life, right? I mean, you just have to upscale, right? I mean, it's not like solve the most difficult problem and spend 30 years of your life, where you are not even able to solve simpler problems that can have an impact on the society you live in, right? And AGI may or may not work, and it's a complicated problem that will have an impact on humanity as such, but it's always good to start with the concentric circles, where you start with solving problems that are within your domain of influence. So you think that only countries that are developed have the luxury to study things that maybe don't have direct impact on society? For example, like theoretical physics or like AGI in your case.
not all countries have the luxury to do these deep Yeah, research. yeah, I mean, these are like nice problems, but I always like think, as I said, it's good to think in terms of concentric circles. You know, you start with problems that could be useful in the area you live in. So yeah, so it's nice to have like like unsolvable problems that you can think about, and then like Nobel Prize, you aim for Nobel Prize, etc. Yeah, okay, I mean, that's why not, you know, but there's always, I mean, it's good to think in terms of scale and concentric circles. Like start small, and then like with these, even like people who are thinking about AGI, they are thinking about like upscaling, you know, like so you start small and then you increase the scale. I mean, you start from the like smaller circle and then you increase the circle. And then I think this is how it should work in our country, right? I mean, it's not like, oh, I'm going to train physicists to have a Nobel Prize in the next 50 years. And okay, maybe not, you know, but okay, let's try to solve water problems and earthquake problems and oil problems. I mean, So I'm there. So when the students I met at the National High School of Math, I mean, they found like very practical problems that people in Sonatra or 𝗥𝗲𝗀𝗏, I mean, they are like struggling with, and they put students. I mean, they couldn't solve them, but it's good to have like a pipeline of students. It's not like when a student cannot solve it, it's, okay, the problem is unsolvable. We just have to, put 10 students, 20 students, you know. So just again, it's a matter of scale in terms of people, in terms of interaction between people and the different institutes, and this kind of organic interaction between people. Thanks. Yeah. I'm gonna move on to the next question. It's about supervising. So the question is, what do you consider to be the most effective practices for supervising PhD students and early career researchers, particularly in guiding their scientific development, fostering independence, and supporting their professional growth? So it's about how to advise PhD students to help them in growing and developing their careers, their early career researchers. I mean, it's for both of you. I mean, I don't know who wants to start first. Yeah, let Professor Ben-Youssef talk. Okay. Je vous remercie de me laisser parler de cette histoire-là, mais je voudrais juste revenir un peu sur certains aspects et certaines évolutions. À titre d'information pour notre ami Boumediene, concernant Sonatra qui a tous les corps des métiers, j'ai l'opportunité d'être membre de leur conseil scientifique et technique qui unit aussi bien universitaires que chercheurs sur le terrain. Et ben, Sonatra a plus de 300 projets de collaboration avec les universités et des équipes. Ceci me conduit, lorsqu'il y a des projets de collaboration de la sorte, les chefs d'équipe traduisent ces projets-là en thèse de doctorat et en thèse de master, dans des délais relativement courts. Donc, puisque vous avez essayé de prendre Sonatra comme exemple, il y a un effort qui est fait. Et là, nous travaillons un double aspect, du sommet vers la base et de la base vers le sommet. Up, bottom et bottom up. Donc, dans les deux directions, on travaille à la base pour faire développer cette culture de partenariat monde académique, monde économique, et en mettant les balises, tout ce qui est comme orientation vers les décideurs, pour mettre en place les textes et les mécanismes favorables à cela. Donc, il y a eu un changement. Si je fais la comparaison sur la dernière décade, il y a réellement un changement, et où l'industrie croit en la recherche et où le chercheur va vers l'industrie pour répondre à des besoins. Ça avait commencé. Ceci dit, il y a même un autre texte qui sera bientôt en application, ce qu'on appelle la thèse en entreprise. Donc, qui va bientôt paraître, et on pourra faire une thèse totalement en entreprise, supervisée par un enseignant universitaire. Parallèlement à cela, nous avons tout ce qui est les PNR en Algérie. Les PNR, c'est ce qu'on appelle les programmes nationaux de recherche, qui ne sont plus à caractère purement fondamental, mais qui sont à caractère
appliquées directement qui répondent aux besoins du secteur socio-économique. Et nous avons commencé par 3 grands axes prioritaires qui sont la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la sécurité sanitaire. C'est à peu près des termes, des domaines qui ont été même cités par différents intervenants cet après-midi. Et en plus de cela, en termes d'encadrement, la volonté politique a été prononcée et il y a même des mécanismes pour faire participer tout le potentiel national et toutes les compétences, qu'elles soient de l'intérieur ou bien de l'extérieur du territoire national, dans cet effort global. Et des mécanismes sont en train d'être mis en place et des bases de données sont en train d'être mises en place pour avoir une base de données la plus large possible de nos compétences à l'intérieur comme à l'extérieur. Et beaucoup d'événements vont être organisés pour qu'il y ait ce jumelage et créer cette énergie pour profiter des expériences de tout un chacun, surtout les expériences qui viennent de l'extérieur. À titre d'exemple, je suis dans un conseil qui dicte la politique de recherche, mais il n'est pas constitué de scientifiques uniquement, ou bien d'universitaires uniquement. Vous avez 12 personnes des chercheurs universitaires de renommée, vous avez des gens qui viennent de la recherche-développement, des industries et des centres de recherche qui sont des EPST, des établissements publics à caractère scientifique et technique. Vous avez 6 chefs des plus grandes entreprises nationales et vous avez des représentants 8 Algériens, des compétences algériennes établies à l'étranger. Donc, vous voyez qu'avec cette multitude, c'est un échantillon représentatif de l'ensemble de la société et des acteurs pour parler le même langage et donner les mêmes orientations. D'accord, merci beaucoup. On peut aller à la seconde question. So the second question is about supervising PhDs. Je ne sais pas ce que vous avez supervisé des doctorants ou des chercheurs. Est-ce que vous avez des conseils pour aider ces chercheurs à se développer durant leur carrière scientifique? Durant leur carrière scientifique, nos chercheurs doivent aller vers une recherche utile d'abord. Il faudrait que lorsqu'ils ont un sujet qui ne soit pas directement axé sur le sujet, mais par rapport à un thème, faire leur proposition, aller vers une recherche utile et faire un Gantt chart clair, net et précis avec un objectif principal et des objectifs spécifiques qui répondent à cet objectif principal et aller non seulement, on a vu depuis tout à l'heure que participer à des communications, participer à faire des publications, c'est bien, mais de nos jours, ça, c'est un côté de l'objectif. Le deuxième côté de l'objectif, c'est d'aller vers la protection de la propriété intellectuelle et voir l'applicabilité et l'application de leur recherche. C'est une recherche utile au service de la société en général. D'accord, merci beaucoup. Et parce que généralement, dans le domaine académique, on focus plus sur les papiers de recherche, mais c'est plus utile aussi d'avoir des patents, des brevets. Des brevets. Avoir des brevets, aller pourquoi pas vers une spin-off ou aller vers une start-up directement. Donc, si le produit est prometteur. Donc, on ne parle plus de résultats de recherche, mais on parle de produits de recherche. Il faut avoir en ligne de mire un produit de recherche, un produit innovant, pas uniquement un résultat original ou bien se limiter uniquement à la théorie. D'accord, merci beaucoup. Monsieur 𝗥𝗲𝗀𝗵 𝗪𝗓. So in general, I don't have like experience supervising students in Algeria, but I have experience supervising students in the UK and the US. And the way it works, I mean, that usually, I mean, there is competition. I mean, there's a topic that is like
within the general direction. So we don't have like abstract projects that are just like a singleton. So usually students that they are part of a larger team where there's a general clear direction. And then the goal, I mean, whenever you are hiring a student, I mean, as I said, I mean, there's a process of selection because you want to make sure that the students, I mean, they are already a good fit for the project that you want to hire them in. So there is a sort of matchmaking between the project and the students. And then, so the selection already happens at the beginning. And then afterward, I mean, the goal is to identify the strengths of the student. Each student, they have their own strength. And then you invest on the strength, but at the same time, you want to push them outside of their comfort zone and then try to push them to solve the general problems in the general direction you want them to work on. So the idea is first, make sure that you select students that are a good fit as a start, so that you don't have students who will not be working on the projects you want them to work on, because it's again, it's a matter of funding, right? We are going to pay them to do work, so you want to make sure that when you pay them, they are going to produce something. And then the way you guide them, as I said, you just as a supervisor, you have to find. I mean, talk to them. I mean, usually I have with my students have like regular meetings, but I'm not like very close to them because I also want to give them space to be able to grow. I mean, to come up with their own idea. At the same time, you have to guide them. I mean, not let them too isolated. Because some of them, they may have ideas, but they are not able to implement them, and they are worried that they may look weak or this kind of thing. So you have to, in a way, you have to have like a very friendly relationship with them. I mean, it's not like formal relationship where they are afraid to talk to you. So like so establish this more of a friendly supervisor with whom they can talk about whatever they want, and then but the goal is to make them comfortable somehow. Thank you. Thank you for your answers. It was really interesting to hear you talk about research, and something that came up a lot is the bridge between industry and academia. So I would like to ask both of you, whoever wants to start, how can, first of all, now to transition from the supervising, how can a PhD graduate perceive the value of his experience in academia as in an industrial context? Professor Ben-Youssef talked about PhD thesis as an enterprise. That could be some thing, but do you have any other suggestion? First of all, how to valorize the experience for industrial job seeking, for example, or something like that? Yes, so you are asking the question to whom? To Professor Ben-Youssef or to me? Or both of you. If you want to start, Dr. Hamzi, go ahead. Okay, I mean, the way, I mean, just as I said, I talk about experience in the UK and the US, and the way it's done here is to have like internships, right? So people, I mean, like even as an undergrad, I mean, they do internship during the summer where they go to companies and then they spend the summer in a company. So from the beginning, they are already immersed in the industrial environment. From the beginning during their training, someone says that they don't like waste their summers doing nothing. I mean, it's in a way it's almost mandatory in their training from the undergraduate level, and then also in grad school. I mean, I have like also students. I mean, in grad school, I mean, during their summers, they are looking for internships, and then usually it's okay because you are thinking long term for them is that okay, they are going to get PhD in 3 or 5 years or whatever, and so you want to make sure that they are already connected to the companies. And it's not like, oh, they are working for you for 5 years and then at the end of 5 years, okay, tell them goodbye. At least you have to prepare them during the 5 years by making sure that they are connected. And as I said, I mean, like the regular practice that for them, I mean, to do internships during their PhD, even if it's like short term, like 1 month, 2 months, 3 months. And you just have to negotiate with your supervisor. And then usually, I mean, if you are doing well, working well on your PhD project for 9 months,
then 3 months, like 3 months a year doing something in a company, then it should be okay. I mean, there are a lot of companies. I mean, they seek like good PhD students, and then it's your way inside the companies. Yeah. But it shouldn't be like something last minute. Right? I mean, it has to be done regularly and then gradually. Yeah. Yes, thank you. And Professor Ben Youssef? Je vous remercie pour rapprocher l'université de l'industrie. D'abord, il faudrait qu'il y ait un secteur industriel à un niveau de compétitivité qui touche du doigt la nécessité de la recherche-développement, la R&D. Parmi toutes les entreprises, très peu ont de la R&D. Il faut d'abord autre chose qui est un manque au sein de nos entreprises. La notion de chercheur en entreprise n'a pas de statut particulier. Il n'y a pas le statut de chercheur en entreprise. C'est pour cela très peu de docteurs travaillent en entreprise en Algérie parce que c'est leur salaire et leur position dans l'entreprise est indexé sur le poste qu'ils occupent. Et nous sommes en train de travailler là-dessus pour inculquer cela au sein des entreprises et faire des textes en ce sens-là. L'autre point peut-être qui pousse les chercheurs et les encadrants à aller vers de la facilité, c'est la non-disponibilité des doctorants. Les doctorants commencent à faire leur doctorat, mais ce n'est pas avec une bourse de 12 000 dinars qu'ils vont vivre. Il faut dire les choses clairement. Il faut mettre un salaire, il faut faire des CDD pour les doctorants. C'est un travail à plein temps, ce n'est pas un travail partiel. Si on veut que la recherche avance. Et là-dedans, il y a plein de chantiers qui sont en train de s'ouvrir en ce sens-là pour trouver l'ancrage et le cadrage juridique pour régler ce genre de problème. Tout ça, c'est le diagnostic qui le fait sortir. Mais il faut y aller vers un système où le chercheur en entreprise, parce que les pays qui ont réussi les écosystèmes, vous avez plus de chercheurs en entreprise que dans le monde académique. Là, c'est l'inverse. Nous avons pratiquement 20 000 pour 2000. C'est un facteur de 10, alors que c'est l'inverse qui doit se produire. Lorsqu'on déplace le barycentre du potentiel humain chercheur de l'université vers l'entreprise qui devrait être plus attractive pour ces compétences-là, à ce moment-là, nous aurons fait un grand pas pour créer cet écosystème et permettre l'émergence d'une recherche appliquée et l'émergence de l'innovation dans un cadre synergique entre l'université et le monde économique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur professeur Ben Youssef. En fait, effectivement, la valorisation de la thèse, c'est un sujet très important et je ne pense, même ici en France où c'est moins valorisé que d'autres pays, comme par exemple les États-Unis ou l'Allemagne. Donc, effectivement, c'est un point très pertinent. Parce que, si vous permettez, je m'excuse de vous interrompre, parce que dans tous les laboratoires, dans tous les centres de recherche, la cheville ouvrière qui est en face de la paillasse, c'est le doctorant. Et à un degré moindre, le post-doctorant. Oui. Et là, ce n'est pas un travail qui se fait à temps partiel ou de temps en temps. Et pour cela qu'il faudrait valoriser d'abord le doctorant et le chercheur en entreprise, il faudrait qu'il soit placé à sa juste valeur pour donner les résultats escomptés. Oui, je suis d'accord avec vous. Et du coup, justement, je veux poser la question à Dr Hamzi, justement, sur le statut de la thèse and the status of a PhD in industry. If you have an industry, like a
at the difference from a master's degree or a bachelor degree, or what is the difference, how a PhD is perceived when he applies or she applies in a job for. Yes, I didn't get the question. So what was the question? I said we were talking about the status of PhD. How is it perceived in the US, for example, when you apply as a PhD for a job, and if there is a difference, like in comparison to having a master's degree in engineering or bachelor degree, what is the add value of a PhD student, and how is it perceived in companies? The add value of a PhD. I mean, it depends, right? I mean, it depends. I mean, usually, I mean, it depends on what people want to do. So if you want to do to work in industry from the beginning, then maybe, I mean, sometimes it's good for you to just go to look for a job at the bachelor or the master's degree. But then if you want to do like fundamental research, I mean, then it will open like a lot of opportunities for you afterward. I mean, so if you want, it just depends on what you want to do when you say industry and PhD in industry and then work in industry. I mean, depends on what are you targeting. I mean, if you want to do like a regular industrial job, I mean, then why not? I mean, just finding a job after the bachelor or after the master's, and this I mean, in the US, for example, I mean, some students, I mean, they don't do well in the PhD, and then they don't finish their project, and then what the universities do, they just give them a master. I mean, they said, okay, I mean, you are not going to succeed. And usually you see it like during the first 2 years or so. I mean, you are able to see whether a student is going to finish and do well in his PhD at the university. And then if you feel that they are not doing too well, and they say, okay, sorry, it's not going to work. I mean, just are going to grant you a master, go find a job somewhere else instead of wasting their time. So but then if you are targeting, for example, like a research position in industry, for example, like Google or OpenAI, etc., then they are definitely looking for people who are like problem solvers. And because really, I mean, what PhD is about is really about problem solving. I mean, so having a PhD is a proof that you are able and interested in solving problems. And then, industry is not very different from that perspective. Yeah. So it's not really about the degree; it's really about your ability and the motivation to solve problems that PhD is training you for. Thank you very much. Yeah, so maybe I didn't get the question, but no, it is you got it. So I think okay. you got it. But like to end this debate about academia and industry, I would like for both of you, I will start with Professor Ben Youssef. From your point of view, now I'm going to be a bit specific for each of you. In your research area, what are, bon, du coup, pour Professeur Ben Youssef, quels sont pour vous les matériaux innovants nécessaires en Algérie, par exemple, ou est-ce qu'il y a pour vous, parce qu'on parle toujours des matériaux intelligents, des matériaux supraconducteurs pour des industries lourdes, mais en Algérie, est-ce que pour vous, ce serait peut-être d'autres types de matériaux, style matériaux de construction, vis-à-vis le besoin de la société? Donc, pour résumer, la question c'est quelle est l'urgence en termes de matériaux en Algérie? Si vous permettez, moi je poserai la question d'une autre manière. Au lieu d'être spécifique pour les matériaux uniquement, il y a matériaux, il y a procédés, il y a approche. Quel est le souci numéro 1 pour l'Algérie actuelle? C'est toutes les recherches pouvant assurer cette transition énergétique. Comment être performant en termes de matériaux, en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de procédés pour réussir cette transition énergétique et sortir du fossile vers des énergies alternatives. D'abord pour notre consommation locale et ensuite pour garder
ce gaz qu'on consomme pour produire de l'électricité et qu'on consomme pratiquement la moitié de ce que nous produisons pour notre propre consommation, le laisser candidat à l'exportation parce qu'il faut dire que le gaz, c'est l'énergie de la transition. Et la demande est connue. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, dans le domaine de l'énergie, il y a l'ensemble des matériaux. C'est d'abord, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans un exemple, bien sûr la maîtrise des matériaux intelligents, des matériaux innovants et tout ce qui s'ensuit. Mais nous avons la valorisation des matériaux locaux. La valorisation des matériaux locaux parce que nous sommes un pays continent avec des climats allant des climats méditerranéens jusqu'à un climat subsaharien. Et la construction avec des matériaux locaux, ce n'est pas le béton avec lequel on doit construire partout. Donc, si nous devons développer des matériaux, c'est pour assurer une efficacité énergétique du bâti, pour ce qui est la physique du bâtiment. En favorisant des matériaux locaux, comme nous avons vu tout à l'heure, les graignons d'olive ou autres matériaux qu'on devrait valoriser, ce sont aussi des sujets qui intéressent le développement durable. Le deuxième point, c'est d'assurer tout ce qui est sécurité alimentaire et bien sûr avec un problème très pertinent, c'est le problème du stress hydrique que nous vivons. Le stress hydrique que nous vivons parce que là, si nous devons réussir notre autosuffisance en termes de demande alimentaire, nous sommes obligés d'aller vers l'agriculture saharienne. Et cette agriculture saharienne, il y avait un sujet fort intéressant tout à l'heure qui était la cheminée. Ça reste à développer pour pouvoir voir l'application, mais on est obligé d'aller vers l'irrigation avec tous les problèmes que ça engendre, l'évaporation et tout ce qui va avec, parce que les problèmes ne sont pas simples. Et là, il faut des matériaux et des procédés adéquats et innovants pour pouvoir assurer ce développement agricole avec tout ce que ça entend comme filière sous-jacente à l'agriculture, tout ce qui est développement agroalimentaire, tout ce qui est la filière bovine et la filière laitière, donc tout cela avec les usines de transformation, mais dans des conditions vraiment rudes, qui sont la température, l'abrasion avec tout cela. Et bien sûr, si nous développons toutes ces industries, ça doit être des projets intégrés avec des énergies renouvelables. Ce n'est pas parce que ils sont très énergivores, surtout dans des conditions difficiles. Et là, ça va être basé sur un mix énergétique à majeure composante, ce qui est des énergies renouvelables. Je terminerai par le troisième volet très important et ce que nous avons vécu depuis 2020 par l'épisode du Covid-19, c'est la sécurité sanitaire. Et il faut avoir une industrie pour la sécurité sanitaire, aussi bien pharmaceutique qu'un système de santé, où le compter sur soi a fait ses preuves et nous avons vécu une période où la bavette est devenue en train de s'arracher sur les tarmacs des aéroports. En 2020, et là, il fallait le compter sur soi et la maîtrise de certains procédés, aussi simples soient-ils. Donc, voici à peu près le souci de l'industrie. Bien sûr, le développement industriel passe nécessairement par la maîtrise, tout ce qui est production d'hydrogène, tout ce qui est matériaux nouveaux, tout ce qui est nouveaux outils tels que l'intelligence artificielle, tout cela doit être développé. Mais le souci majeur, c'est d'assurer sa sécurité aussi bien alimentaire, énergétique que sanitaire. Et là, ce n'est pas le terme sécurité qui est le plus valable, c'est plus une souveraineté, vu le monde concurrentiel et protectionniste que nous vivons de jour en jour, et nous voyons que des taxes sont en train d'être augmentées par-ci, par-là, pour protéger un produit ou bien pour protéger une industrie. Je vous remercie. Merci beaucoup. I think we can go to the next section of the questions. And the last section is about networks and knowledge transfer. So how can knowledge transfer between international research centers, industry, and developing countries be strengthened? And how can alumni contribute to this transfer of knowledge?
And what are the strategies we can build to build a strong network between Algerian researchers in Algeria and outside, to have some knowledge transfer and collaboration between different research institutes? Thank you. I don't know who wants to go first. Yeah, so my answer would be very short. I mean, I think this is where the political decision will come in, you know. So I think this is where it's important. But for example, I just give an example of myself. I mean, I have been like abroad for a long time now, and then I couldn't like find like an easy way to help Algeria, right? I mean, there is no clear infrastructure, and if you do a lot, like for example, the people from the University of Tlemcen who invited me, or the international, the math school, like the National Higher School, but I had to come through the ICTP, I mean, the International Center of Theoretical Physics in Trieste, to be able to teach the course at the math school. So I think, I mean, from my understanding, I mean, this is like missing, and I think this is where we really need the political will, and then invite people to give. Yeah, I don't know. I think this is definitely where Professor Venus would need to talk. Yeah. Merci, c'est 𝗏𝗲𝗀𝗲. Je peux rajouter la chose suivante, que je vous ai dit que la volonté tout à l'heure, sans donner trop de détails, il y a une volonté politique de faire participer tous les Algériens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et un cadre juridique est en train d'être mis en place pour faciliter la mobilité des Algériens établis à l'étranger. C'est vrai que par le passé, la collaboration, c'était beaucoup plus de contacts individuels. C'était des initiatives personnelles qui se faisaient entre des gens, et c'était une affinité établie des deux côtés, et ça donnait lieu à une collaboration, à participation d'un séminaire, à une codirection de thèse, sans que ce soit dans un cadre organisé. Maintenant, avec l'établissement j'ai dit, une database de l'ensemble des Algériens établis à l'étranger avec leur domaine de recherche et leur domaine de compétences, et bien sûr, si on favorise, si on met le cadre juridique permettant la mobilité des chercheurs et la rémunération des chercheurs qui viennent de l'étranger pour apporter leur concours dans des projets de collaboration, ceci est très intéressant. Ceci, il ne faut pas oublier un détail, que la contrainte étant la suivante. Si vous suivez un peu les projets de collaboration, la collaboration internationale maintenant, ce n'est plus des collaborations bilatérales. Ce sont des collaborations multilatérales. Donc, c'est plusieurs pays du Nord avec plusieurs pays du Sud qui doivent travailler sur le même sujet d'intérêt commun. Et pour cette raison, maintenant, pour pouvoir avoir les financements internationaux, il faudrait qu'il y ait ce réseautage entre les différents chercheurs et laboratoires d'ici et les chercheurs auxquels appartiennent, les laboratoires auxquels appartiennent nos chercheurs à l'étranger, pour faire des propositions de collaboration et de projets de recherche communs pouvant être financés par les projets Europe-Afrique. Récemment, il y a eu l'événement Bridge en France, entre les chercheurs en France, pour proposer des solutions en Algérie. Et il y avait plein de polytechniciens qui avaient assisté. Il y avait 𝗏𝗲𝗀𝗲𝗏 qui est avec nous, peut nous en parler. Il y avait un événement sur ça. Oui, effectivement, c'était un événement au consulat général d'Algérie à Paris, et l'idée c'était de proposer justement des cadres de travail, des cadres dans le domaine de la recherche scientifique, et proposer des solutions. Justement. C'était une orientation qui a été donnée, le processus a commencé à être fait, mais il y a un problème d'organisation de nos compétences nationales établies à l'étranger. Justement, c'est ça, nous... Il y a plusieurs organisations et à chaque fois, on ne sait plus à qui s'adresser. C'est ça, il faut centraliser. Il faudrait s'organiser. Si vous organisez en association, vous essayez, si vous avez des données en termes à intégrer dans la base de données, je peux
utiliser ma position actuelle pour intégrer toutes les compétences dans la base de données parce qu'il faudrait la base de données la plus large possible. C'est vrai que j'ai une expérience nationale où je suis dans le top management de la recherche. J'ai une expérience nord-américaine, comment se fait la recherche là-bas et se font les financements, mais je n'ai pas une vision globale, si ce n'est des connaissances particulières. Donc, c'est pour cela que nous avons une base de données pratiquement de 1500 chercheurs, mais même en termes d'expérience à montrer, lorsqu'on voulait organiser quelque chose il y a de cela 2 ans, nous avons rencontré pour nos Algériens établis à l'étranger un problème de leadership qui est représentatif et qui n'est pas représentatif. Oui, et effectivement, parce que c'est un très, très bon point que nous, à la section scientifique, justement, on a déjà commencé à faire ce travail, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde parce qu'on ne représente pas tout le monde, mais on le fait pour les chercheurs polytechniciens. Et on a commencé et on arrive à avoir une base de données assez solide. D'ailleurs, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, moi, en France et à la FID, en Arabie Saoudite, c'est justement la section scientifique. Et voilà, donc je pense que je me permets de parler au nom de la section scientifique. Cheikh Bella pourrait confirmer ça, mais je pense qu'on serait ravis de travailler avec vous. Il n'y a pas de problème, vous communiquez l'information, sauf qu'on me dira que vous êtes polytechnicien, vous nous avez ramené que des polytechniciens. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire? On ne peut pas le faire pour tout le monde. Non, mais ça va être une brique à l'édifice national, parce que croyez-moi que la base de données, les compétences établies à l'étranger, tout domaine confondu, est beaucoup plus importante qu'on le pense. J'ai fait des petites statistiques pour des gens qui dirigent des institutions de recherche de renommée mondiale. Si vous connaissez le nombre d'Algériens qui sont à la tête de ces institutions, c'est un nombre qu'on ne peut pas imaginer. Donc nous, c'était parmi nos objectifs, c'est de faire de research day, c'est pour élargir un peu le réseau. Comme par exemple, la première édition, on n'a fait que des polytechniciens, les personnes qui ont présenté. Par contre, l'année dernière, on avait intégré une personne non polytechnicienne. Et cette année, on a essayé d'élargir un peu le réseau et de mettre tout chercheur, tout doctorant algérien un peu partout dans le monde, d'avoir la possibilité de présenter à cet événement. Monsieur, juste une anecdote. Vous savez ce qu'on me dit à chaque fois que je parle, et je parle de Polytechnique. On me dit, les polytechniciens, vous êtes une secte. Exactement. On le veuille ou pas, mais on est une secte. Donc, je te laisse la parole. Je te redonne la parole, Hibo, peut-être. Oui, non, mais du coup, moi, je voulais juste vous remercier par rapport à ça. Et on va conclure pour cet événement. C'était très intéressant comme discussion. Je remercie Dr Boumediene Hamzi, professeur Ben Youssef, les docteurs et doctorants qui ont présenté aujourd'hui. Et voilà. Et donc, comme prévu, il y a un prix. Donc, on va annoncer un gagnant, une gagnante. Je laisserai Chakib, le président de la section, le faire, peut-être. Vous me donnez juste une seconde. Donc, alors, vous m'entendez? En parlant de... Mais j'ai aussi une anecdote en attendant, Chakib. En fait, j'ai fait ma thèse aux arts et métiers à Paris. Je découvre, justement, je ne savais pas, mais je découvre aussi que le directeur de l'école doctorale, non seulement algérien, mais aussi polytechnicien. Donc, on est parti. Mais sur ce sujet, moi, je suis curieuse justement sur le rôle du conseil de la recherche. Oui. Le rôle du conseil, c'est de donner les orientations en termes de politique. C'est un conseil auprès du président de la République. J'ai donné sa constitution. Il est constitué de 4 commissions permanentes, qui est la commission politique et programme, la commission valorisation, la commission évaluation, la commission innovation.
Au-delà de ces orientations pour mettre en place une politique de recherche et une stratégie de recherche, il a le rôle d'évaluer la politique de recherche. Parce que comme vous savez que la recherche, c'est un investissement à long terme, à très long terme, c'est un investissement pour l'avenir. Ce n'est pas un investissement le matin pour récupérer le lendemain ou là au bout d'une année, on peut calculer le retour sur investissement. Le délai de retour sur investissement est trop long. Et c'est pour cela qu'un processus d'évaluation, il faut mettre des KPIs objectifs et pertinents, permettant de voir si on est sur la bonne voie ou pas. Donc, tout l'aspect est évaluer aussi les mécanismes de valorisation des produits de la recherche et mettre en place les véritables mécanismes pour pouvoir valoriser au mieux cet effort de recherche et cet investissement de recherche qui est fait un peu partout, mais de manière désordonnée. Des formations professionnelles obligent. Lorsque nous dépensons de l'énergie de manière ordonnée, nous avançons. Mais si on travaille de manière désordonnée, on dépense de l'énergie, on contribue qu'à augmenter l'entropie. Et qui dit augmentation d'entropie, on augmente le désordre. Je vous remercie. I just want to give an example of a neighboring country, Morocco. So when I came here to King Abdullah University, they told me that there was a lot of Moroccans. But when I came, I didn't find any Moroccan. They told me that all of them went back to Morocco because they built a new university called Mohammed VI University. So all people from Morocco who are here in this university went back. So currently, there's no Moroccan here. So I think in this step, they were able to attract their people back. Yeah. Yeah, it's just an example. Inshallah, I think Algeria can do the same, at least, or better, inshallah. Inch'Allah. C'est bon, on peut clôturer la session. Donc, on vous remercie pour vos réponses pertinentes et votre intervention, et ainsi d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais, avant de passer à annoncer le gagnant, donc j'aimerais aussi remercier toute l'équipe qui a travaillé sur la section scientifique et sur l'événement. Donc, Ariel Asnechat qui a fait un gros travail côté communication, 𝗫𝗏𝗄𝗏 qui était toujours en support et qui était toujours là, 𝗫𝗏𝗄𝗏𝗏 𝗬𝗏𝗏𝗏 qui était toujours présent, qui répondait présent, qui donnait de leur temps pour répondre, pour organiser un événement, pour rassembler la communauté des chercheurs polytechniciens et non polytechniciens. Et donc, l'objectif, c'est d'élargir cette communauté, la rendre plus au service de la communauté et du pays natal, de notre pays natal. Et sur ce, donc, je vous demande aussi de les applaudir tous pour tous ces efforts qui sont vraiment du volontariat, donc ils ne perçoivent rien derrière. Et on passe. Alors, pour annoncer le gagnant, la gagnante, donc on avait procédé à vous envoyer des formulaires pour répondre. Donc, c'était sur 4 critères, sur la présentation, sur la communication, sur la compréhension et sur la facilité de répondre aux questions. Donc, pour certains, ils auront eu des réponses, ou ils auront eu des questions et d'autres pas. Ce qui a fait que la gagnante, c'était 𝗥𝗲𝗀𝗶𝗏𝗏, Université de Nantes Quota. Donc, elle a présenté how data and the chemistry work together to create better hydrogen solutions. Donc, on lui offre aussi du volontariat aussi, de la cagnotte du pack, 50 € de chaque cadeau Amazon. Thank you so much. Félicitations, Joab, pour ton travail qui était très clair. Et finalement, pour conclure, donc, je vous partage un code QR qui permettra, c'est un lien qui permettra de faire une donation à l'association, à la section scientifique et à l'association en général, qui va permettre de vivre et faire évoluer la section et l'association afin d'organiser plus d'événements, de rassemblements, de créer un peu de la valeur et d'avancer aussi. Donc, je vous remercie pour tout. Je remercie tous les invités, tous les participants qui ont pris la peine de présenter leur travail, de le préparer avec foi. Et sur ce, je vous remercie, je vous dirai bonne soirée.
Sauf si vous avez d'autres commentaires. Yeah, thank you for having me. Take care, everyone. Assalamu alaikum. السلام عليكم بالتوفيق إن شاء Bonne الله. soirée, comme ça. Salam alaikum. Ouais, comme ça.